ఐ జెన్యున్లీ వోంట్ బి ఏబుల్ టు టెల్ యూ. అంటే చీ లా సో అనే పేరు ఎందుకు పెట్టావో నేనే చెప్పలేను, కానీ వేరే పేరు ఒకటి ఫస్ట్ నేను అనుకున్నా, అది ఎందుకు పెట్టలేదో చెప్తా. అయ్యయ్యో నేను ఇంకా నా సినిమా తీయలేనా. నేను యాక్చువల్లీ చీ లా సో ఆల్మోస్ట్ 2012 ఎండ్ నుంచి ఒక 2-3 సార్లు సెటప్ చేయడానికి ట్రై చేశా. అంటే ఆ రూమ్ చూస్తే ఒక ఫ్యామిలీ మ్యాన్ బెడ్రూమ్ లో ఉందా అసలు. మనకు ఒక మెచ్యూరిటీ వచ్చేసింది, మనం కూడా కమర్షియల్ కాంప్రమైజ్ చేస్తున్నాం, అదొద్దు. సో ఐ క్లియర్లీ హ్యాడ్ అ లైన్. ఐ సెడ్ ఇట్స్ మెంట్ టు బి ఫన్నీ బట్ ఇట్స్ నాట్ మెంట్ టు మేక్ ఫన్. అరే చేసుకోవాలా వద్దారా అంటే ఐ ఓన్లీ టెల్ దెమ్ వన్ థింగ్, నీకు బోర్ కొడుతుంది ఇలాంటి కారణాల కోసం పెళ్లి చేసుకోవద్దు. సో ఐ వర్క్డ్ అండర్ విమెన్, సో మెనీ ఆఫ్ us work under women. Why is it that we never get to see that in cinema? So I kept insisting, I kept telling my team, no, I will not shoot that scene. అందరికీ నమస్కారం. సో టుడే ఇస్ అనదర్ వెరీ స్పెషల్ ఎపిసోడ్. సో ఇవాళ మాతో పాటు రాహుల్ రవీంద్రన్ ఉన్నారు. సో ఆయన ఫస్ట్ డైరెక్ట్ చేసిన డెబ్యూటెంట్ గా, ఆయన చాలాసార్లు డెబ్యూ అయ్యారు టాలీవుడ్ లో. సో డైరెక్టర్ రైటర్ గా డెబ్యూ అయిన చి లా సో గురించి ఇవాళ మాట్లాడబోతున్నాము. సో వెల్కమ్ రాహుల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ అవర్ ఆఫర్ అండ్ కమింగ్ ఆన్ టు ద పాడ్కాస్ట్. My pleasure guys, my absolute pleasure. Like I said before we started recording, సినిమా గురించి ప్యాషనెట్ గా ఉన్నోళ్ళు ఈ సినిమా గురించి ఒక డిస్కషన్ పెట్టుకుందాం, ఒక పాడ్కాస్ట్ చేద్దాం అనే ఆ థాటే ఇట్ మేడ్ మై డే. సో థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ మేకింగ్ మై డే. రైట్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇంట్రడక్షన్ లో మర్చిపోయావు, నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్. యా ఓకే, బిఫోర్ నేను ఒకటి మెన్షన్ చేద్దాం అనుకున్నాను, మర్చిపోయా. ఏంటి అంటే ఐ రియలీ లైక్ యువర్ వాయిస్ రాహుల్. ఓ థ్యాంక్ యూ మ్యాన్. ఆ హస్కీనెస్ చాలా నచ్చుతుంది నాకు. లైక్ అందాల రాక్షసిలో ఫస్ట్ టైం ఆ వాయిస్ విన్నప్పుడు చాలా నచ్చింది. అంటే దాంట్లో కొంచెం లౌడ్ ఉంటుంది కదా. సో దేర్ ఐ రియలీ లైక్ యువర్ వాయిస్. థాంక్స్ మ్యాన్. సో ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను నేను. సో జనరలీ హౌ వి డూ ఇస్, మేమిద్దరం ఫస్ట్ సినిమా ఎప్పుడు చూసాం, ఎలా చూసాం, అండ్ హౌ వి ఫెల్ట్ ఇనిషియలీ, అండ్ ఓవర్ మల్టిపుల్ రీవాచెస్ హౌ యాక్చువల్లీ అవర్ వ్యూస్ ఎవాల్వ్డ్ ఓవర్ టైం. ఓ నైస్, ఐడ్ లవ్ టు హియర్ దట్. యా, సో ఫస్ట్ ఈ సినిమా థియేటర్ లో రిలీజ్ అయినప్పుడు మంచి టాక్ ఉంది, బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ నేను థియేటర్ లో చూడలేదు. సన్నెక్స్ లో వచ్చిన తర్వాత నేను సన్నెక్స్ లో చూసాను. అండ్ చూసిన తర్వాత నాకు చాలా నచ్చింది సినిమా. నేను అదే పృథ్వీ కూడా చెప్పాను. అండ్ సో మీ అండ్ పృథ్వీ చాలా క్లోజ్ అనమాట. సో సినిమాల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకునేవారు. ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ పాడ్కాస్టింగ్. సో చెప్తే ఐ థింక్ హీ ఆల్సో సా డ్యూరింగ్ ద సేమ్ టైమ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ రిలీజ్డ్, అండ్ ఇద్దరికి చాలా నచ్చింది. బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ నేను మళ్ళీ రీవాచ్ చేయలేదు. అండ్ బట్ ఎప్పుడైతే ఈ పాడ్కాస్ట్ చేద్దాము, అండ్ అంటే ఇన్ జనరల్ తెలుగు డిస్కోర్స్ లో కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం గురించి మాట్లాడతారు, పెళ్లి చూపుల గురించి మాట్లాడతారు, బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ ఐ డోంట్ ఫర్ వాట్ రీజన్ చి లా సో ఇస్ లెస్ టాక్డ్ అబౌట్. బట్ సో మేము ఎప్పుడైతే అనుకున్నాము ఫస్ట్ మేమిద్దరమే చేద్దాం అనుకున్నాం ఫస్ట్, then we thought maybe we'll just drop a message, we'll see if Rahul comes or not అని అనుకున్నప్పుడు, సో I rewatched it today. సో ఎప్పుడైతే పాడ్ కి రీవాచ్ చేస్తామో ఇట్లా పాయింట్స్ లాగా రాసుకుంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ బాగుంది, ఇది అడగాలి అని. సో నేను ఫస్ట్ 20-30 minutes పాయింట్స్ రాసుకున్నాను. తర్వాత నేను లైక్ ఫిలిం ఫ్లో లో పడిపోయి రాసుకోవడం మర్చిపోయాను అనమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ మచ్ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ టుడే. అంటే ఒక బ్రీజీ మంచి ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతుంది సినిమా. అండ్ మధ్యలో వెన్నెల కిషోర్ వచ్చి అసలు మ్యాజిక్ చేస్తారు స్క్రీన్ మీద. ఐ రియలీ లైక్ హిస్ క్యారెక్టర్. యా, సో సెకండ్ రీవాచ్ కూడా యాక్చువల్లీ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. సో యా, థాంక్స్ మ్యాన్, థాంక్స్, ఇట్ లవ్లీ టు హియర్ దట్. రైట్, అంటే శాండీ ఆల్రెడీ చెప్పినట్టే 2018 ఆఫ్టర్ ద ఓటీటీ రిలీజ్, అదే సన్నెక్స్ట్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత చూసాను నేను కూడా ఫస్ట్ టైం. అప్పుడు కూడా అప్పుడు చాలా నచ్చింది. అండ్ సేమ్ రీజన్స్, ఐ మీన్ ఐ కాంట్ సే వై, బట్ రీవాచ్ చేయలేదు. సో రీసెంట్గా ఈ ఇయరే 1.5 month or 2 couple of months ago, అంటే ఐ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ ఫేజ్ వేర్ కొత్త సినిమాలు రీసెంట్ రిలీజ్ ఏవి చూడకుండా పాత సినిమాలు లైక్ 2000s ఎర్లీ 2000s సినిమాలు చూడడం స్టార్ట్ చేశాను. అంటే గోయింగ్ రీవాచింగ్, జస్ట్ లివింగ్ బ్రీజీగా వెళ్ళిపోవాలి, బ్రెయిన్ పెట్టకుండా చూడాలి అన్నట్టు ఉండే. సో అలా చూస్తూ ఐ వాచ్ చి లా సో యాజ్ వెల్. సో చాలా ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. రియలీ ఫస్ట్ టైం ఎలా ఎంజాయ్ చేశాను, ఇప్పుడు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. అండ్ అప్పటికి ఇంకా స్టిల్ ఈ థాట్ లేదు దట్ వీ మే బీ డూయింగ్ అ పాడ్కాస్ట్ ఆన్ ఇట్ అని, లేదా వీ మైట్ బీ పిచ్చింగ్ దిస్ టు రాహుల్ అని అనే థాట్ లేదు. సో నార్మల్గా చూసాను అనమాట, ఏం పిక్ చేయలేదు.
సో పాడ్కాస్ట్ కోసం once we decided that we are doing a podcast and finalize అయిన తర్వాత, సో ఐ రివర్స్ ఇట్ అగైన్. సో కొన్ని డీటెయిల్స్ అవి ఇవి రాసుకున్నాను అనమాట, విచ్ ఐ ఎవెన్చువల్లీ ఆస్క్ యూ. సో బట్ చాలా నచ్చింది. ఇంకా అంటే ద థింగ్ ఐ ఫెల్ట్ ఇస్ దట్ మీరు మన విజువల్స్కి కనపడే దానికంటే there's a lot of depth, there's a lot of layers in it అని అనిపించింది మీ రైటింగ్లో అండ్ మీ డైరెక్షన్లో కూడా. సో ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ దాట్ అండ్ yeah, we'll see where this goes. Yep, waiting. Right. So అంటే మీకు ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనిపించింది. సో వై డిడ్ యూ నేమ్ ఇట్ Chi La Sow? అంటే లైక్ వై డిడ్ దాట్ హ్యాపెన్? Chi La Sow స్పెసిఫికలీ ఎందుకు అని? ఎనీథింగ్? I genuinely won't be able to tell you అంటే Chi La Sow అనే పేరు ఎందుకు పెట్టావో నేనే చెప్పలేను. కానీ వేరే పేరు ఒకటి ఫస్ట్ నేను అనుకున్నా, అది ఎందుకు పెట్టలేదో చెప్తా. నేను ఒరిజినలీ what Arjun was it? నేను ఒరిజినలీ అనుకున్న టైటిల్ చిరంజీవి అర్జున్. Okay, Chiranjeevi Arjun was the first title I thought of. Because even the screenplay, the structuring is done in such a way that the girl is a complete stranger. అమ్మాయి సినిమాలోకి వచ్చేది ఆడియన్స్ కి గానీ అబ్బాయికి గానీ అసలు అమ్మాయి గురించి ఏమీ తెలీదు. And then you start peeling off her layers bit by bit. Whereas the guy, you know him 100% and then you watch how he changes. సో ఒరిజినలీ చిరంజీవి అర్జున్ అని పెడదాం అని అనుకున్నా. నేను సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్న టైంకి ఆర్ ప్రాబ్లీ జస్ట్ బిఫోర్ ప్రీ ప్రొడక్షన్, వెన్ వీ హెడ్ దట్ హోల్ టీమ్ వాజ్ సెట్, ప్రొడ్యూసర్ రెడీ, యాక్టర్ రెడీ, అంతా రెడీ అన్నప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి సినిమా రిలీజ్ అయింది. అర్జున్ రెడ్డి సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక పెద్ద హిట్ సినిమా. నాకెక్కడో సడన్ గా అనిపిస్తుంది, అరే ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి మళ్ళీ చిరంజీవి అర్జున్ అని పెడితే అంటే ఊరికే అర్జున్ రెడ్డి ఆ ఫ్యాడ్ వల్ల నేను కూడా పెట్టానేమో, ఆ అర్జున్ అనే టైటిల్ లో పెట్టేద్దామేమో అనుకుంటారని చెప్పి అరే మార్చేద్దాం టైటిల్ అన్నా. మార్చేద్దాం అన్నాక there was this huge discussion. I just couldn't come up with the title. I had another title but nobody liked it. So it's like okay, ఎవరికి ఎక్కలేదంటే బాలేదేమో అని చెప్పి ఇవాళ సంబరం అని అనుకున్నా నేను. బట్ నాకే I wasn't fully convinced myself. Nobody in the team was convinced. కాదు అది ఒక హోల్ గా లేదు టైటిల్, లేదో it sounds like half of a bigger sentence అన్నట్టు చెప్పారు. సో I said okay. And then ఏంటి టైటిల్ ఏం పెడదాం అన్నాక కిషోర్ came up with Chi La Sow. కిషోర్ came up with Chi La Sow. I wasn't very sure Chi La Sow ఎలా ఉంటది ఏంటి. And then someone told me Chi La Sow శ్రవంతి అనే ఒక చాలా ఫేమస్ సీరియల్ ఉంది అన్నారు. మరి పెట్టాలా వద్దా నాకు డౌట్స్ ఉండింది. కానీ నేను ఊరికే ఆఫీస్ కి నెక్స్ట్ రోజు వెళ్ళి చెప్పడం, టీమ్ లో అందరూ ఇది బాగుంది అన్నారు. ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, అందరు బాగుంది అంటున్నారంటే పెట్టేసా అంతే. సో అంతకుమించి నేను థాట్ కూడా ఇవ్వలేదు. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ సూట్స్ ద ఫిల్మ్. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే నైస్ పెట్టేద్దాం. వెన్ ఐ కెప్ట్ సేయింగ్ చిరంజీవి అర్జున్ పెడదాం అనుకున్నా, కానీ అది ఇప్పుడు వద్దు అదే అంటే కిషోర్ సార్ చిరంజీవి అర్జున్ ఎందుకు పెట్టామంటే అసలు ఇట్లా ఇన్విటేషన్ కార్డ్ లో అలానే రాస్తారు కదా, చిరంజీవి రాహుల్ వెడ్ సౌభాగ్యవతి చిన్మయ్య అట్లానే కదా రాస్తారు. సో అలా అనుకున్నానన్నా. అయితే ఒక పని చేయి Chi La Sow అని పెట్టే అన్నారు. సో దట్స్ హౌ ద టైటిల్ హ్యాపెండ్. ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే మీది TNR ఇంటర్వ్యూ చూసాను. సో యూ సేడ్ దట్ అదే పెళ్లి చూపుల్లో మీరు ఫస్ట్ పెళ్లి చూపులు చూసినప్పుడు యూ హ్యాడ్ దట్ రష్ బిఫోర్ ఇంటర్వెల్ వరకు. సేమ్ స్టోరీ. అయ్యయ్యో నేను ఇంకా నా సినిమా తీయలేనా. నేను యాక్చువల్లీ Chi La Sow ఆల్మోస్ట్ 2012 ఎండ్ నుంచి ఒక 2-3 సార్లు సెటప్ చేయడానికి ట్రై చేశా. లైక్ చేసేద్దాం అని. దెన్ ఈవెన్చువల్లీ ఇట్స్ టైమ్ కేమ్ ఇన్ 2017. సో release was 2018 but we started shooting in end of 2017. So నేను పెళ్లి చూపులు చూస్తుండగా I was like అర్రే తీసేశారు వీళ్ళు, నేను ఇంకా తీయలేను, ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నా, నా స్టోరీ పోయింది, ఈ సినిమాతో డెబ్యూ చేద్దాం అనుకున్నాం, వీళ్ళెంట్రా బాబు తీసేశారు. ఎందుకంటే పెళ్లి చూపులు కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ ఇంటర్వెల్ పాయింట్ వరకు రన్ టైమ్ సినిమా, right? And almost similarly the whole thing happens inside a room. Although the stories, the characters, everything is very different, the whole thing happens inside a room. So by interval, on one hand I'm loving Pelli Choopulu, I love that film. I'm loving the film, and on the other hand I'm like I hate Tarun Bhaskar, veed evarra babu na katha teesesadu. And then luckily second half చూసి బయటికి వచ్చాక I felt like no I you know what, it's different film, my film's completely different, I still can go ahead and make my film. Because నాకు ఎప్పటి నుంచో almost 10-11 years before making Chi La Sow, I've had the story in my head, it kept developing in my head. So అప్పటి నుంచి it was always in one night, the whole thing. So I was like okay లే, ఆ క్యారెక్టర్స్ వేరు, ఆ స్టోరీ వేరు, సెకండ్ హాఫ్ కంప్లీట్లీ ఇంకెక్కడో వెళ్ళిపోయింది, సో మనం తీయొచ్చు అని చెప్పి
సో యా, బట్ అప్పుడు దాకా అయితే ఇంటర్వల్ బ్లాక్ అయితే చెమటలు పడిపోయినాయి నాకు. అరే రైట్. రైట్. సో హీరో ఇంట్రొడక్షన్ లో జనరలీ తెలుగు సినిమాలో చాలా తక్కువ చూస్తాం, బట్ మీరు ఫోర్త్ వాల్ బ్రేక్ చేశారు, అండ్ అది కూడా ఎడిటింగ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ దేర్. సో వై దట్ చాయిస్? అంటే మీరు ఇందాక అన్నట్టు కాన్షియస్ గా హీరో అందరికి తెలిసిపోవాలి ముందే, అందుకని డైరెక్ట్ గా ఆడియన్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేయడం. వాజ్ దట్ ది ఐడియా? Okay, so two things. Since you said the editing was very good there, big call out to my editor Chota K Prasad. I'm sure I'll never make a film without him. I mean, never say never, but yeah, I love the guy. We have a great wavelength. So Chota, if you ever happen to watch this, big hi to you. I love you, Chota. So did I just say Chota K Naidu? No. I said Chota Prasad only, no? Chota K Prasad. Yeah, Chota K Prasad is the editor. So yeah, what was your question again? Why break the fourth wall, kada? So నాకు ఫోర్త్ వాల్ బ్రేక్ చెయ్యాలి, ఎవరు పెద్దగా చేయట్లేదు తెలుగు, అలాంటిదేం అనుకోలేదు. ద హోల్ ఐడియా ఆల్వేస్ వాస్ దట్ సమ్ టైమ్ అరౌండ్ ద 20th 25th minute of the film the girl comes in. Before that I fully establish ఆ అబ్బాయి క్యారెక్టర్ ఏంటనేది మొత్తం జనాలకు అర్థమైపోవాలి, అక్కడి నుంచి సినిమా మొదలు పెట్టాలి అనేదే ఎప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది మైండ్ లో. సో ఆ స్ట్రక్చర్ ఉండగా ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఎఫిషియెంట్లీ. I can't wait for the story. I can't wait too long before the story starts. So just felt like it'll be fresh, it'll be unique. And conscious ga ila cheddam ani anukoledu gani, sometimes when you start writing instinctively you feel like hey ila cheste baaguntundi, fresh ga untundi, unique ga untundi. So that's sort of how it was. అబ్బాయి వాడి మాటల్లో మొత్తం చెప్పేస్తే వాడి ఫ్రస్ట్రేషన్ వాడు ఇంకా బాగా కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు. అండ్ మనకు ఒకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను 50 minutes లో టక్మన్ చేయాలి అంటే కనుక ఇంకో క్యారెక్టర్ కూర్చొని వాడు మాట్లాడుతుంటే అది ఎక్స్పోజిషన్ లాగా ఉంటుంది. సో అది ఎక్స్పోజిషన్ లా ఉండడం కన్నా వై డోంట్ బి, ద హోల్ ఐడియా వాస్ ఐ విల్ టెన్నిస్ ఇప్పుడు నార్మల్ అందరు సరదాగా, వాడేం టోర్నమెంట్ కాంపిటీషన్ ఆడట్లేదు, వాడు వింబిల్డన్ ఆడట్లేదు. సో ఇప్పుడు సరదాగా వెళ్ళి టెన్నిస్ ఆడుతుంటే అంత ఫ్రస్ట్రేటెడ్ గా ఆడుతున్నాడు అనే పాయింట్ నుంచి పికప్ చేస్తే, అప్పుడు వితౌట్ సేయింగ్ ఇట్ టు ది ఆడియన్స్, ఓకే వీడేంటి ఇంత ఫ్రస్ట్రేటెడ్ గా కొడుతున్నాడు, అక్కడి నుంచి ఆ క్యారెక్టర్ ని సెటప్ చేసి వాడే మాట్లాడుతున్నట్టు పెట్టేద్దాం అని అనిపించింది. సో దట్స్ సార్ట్ ఆఫ్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్. సో యా, I mean, and it's a great tool. It's, when you want to get something done in like 10-15 minutes, if you break the fourth wall, it's a great, which is why if you notice after that I didn't do it. సో నాకు అది గిమిక్ లా కాకుండా దానికి ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది, ఒక పర్పస్ సర్వ్ చేసింది కాబట్టి అది వాడుకున్నాను. అండ్ ఒక్కసారి సినిమా స్టోరీ స్టార్ట్ అయిపోయిందంటే అది మళ్ళీ ఫోర్త్ వాల్ బ్రేక్ చేయడం అనేది ఎక్కడ కావాలనే పెట్టట్లేదు ఆ తర్వాత. సో యా ట్రూ. సో ఫోర్త్ వాల్ స్టార్టింగ్ ఓపెనింగ్ నుంచి లైక్ ప్లేయింగ్ ఉంటారు టెన్నిస్ నుంచి, దెన్ హీ ఇంట్రొడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత అదే సల్మాన్ ఫ్యాన్ అంటే ఐ మీన్ ఐ లైక్ దట్ సల్మాన్ ఖాన్ రిప్ ఆఫ్ ది చేశారు కదా, టీషర్ట్ రిప్ చేసి చేశారు కదా, దట్స్ జస్ట్ టూ గుడ్. సో అది సల్మాన్ ఫ్యాన్ హనుమంతుడు భక్తుడు అంటాడు, అండ్ దేర్ ఇస్ అ సీన్ విత్ హిస్ మదర్. సో దేర్ ఇట్ ఇస్ అంటే ఎక్స్పోజిషన్ అయిపోయింది, అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఆల్మోస్ట్ 7-8 minutes మీరు చెప్పేశారు. దెన్ హీ ఓవర్ స్లెప్ట్, లేట్ గా రెడీ అవుతున్నాడు, ఆఫీస్ లో మీటింగ్ ఉంది బట్ హీ స్టిల్ ఓవర్ స్లెప్ట్. అక్కడ లైక్ దిస్ ఇస్ మీరు యూజ్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ యూజ్ చేసి మీరు మాంటేజ్ లో చూపించారు కదా. సో నాకు ఇంప్రెసివ్గా అనిపించింది ఏంటి అంటే, యూజువలీ ఫిలిమ్స్లో ఆ ఫిల్మ్ మేకర్కి నచ్చిన ఫిలిమ్స్ గురించి కానీ డైరెక్టర్స్ గురించి కానీ పోస్టర్స్ పెట్టడం, క్యారెక్టర్స్ గురించి పోస్టర్స్ పెట్టడం మీరు కూడా చేశారు. బట్ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఆన్ ద ఫేస్. లివర్పూల్ ఎఫ్సీ కూడా ఉంది, బట్ లివర్పూల్ ఎఫ్సీ అని చిన్న పైన కార్నర్ లో ఉంటుంది అంతే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్లేయర్స్ ఆర్ మెయిన్ ఇన్ ద పోస్టర్. అలా తీసుకున్నా కూడా. అండ్ బ్రేకింగ్ బ్యాడ్ ఆబ్వియస్లీ హైజెన్బర్గ్ తీసుకున్నాడు, బ్రేకింగ్ బ్యాడ్ ఉంటుంది, హైజెన్బర్గ్ ఉంటుంది. అండ్ దెర్ ఇస్ లియోనార్డో డికాప్రియో కూడా ఉన్నట్టుంది, అండ్ ఐ థింక్ జాక్ స్పారోది కూడా ఉన్నట్టుంది. అలా చాలా పెట్టారు. సో ఐ థింక్ సో ఐ లైక్డ్ హౌ యూ వెంట్ డీప్ ఇంటూ అండ్ నాట్ ఆన్ ద ఫేస్. జస్ట్ గూగుల్ సెర్చ్ లో చేయగానే ఫస్ట్ వచ్చే పిక్చర్ కాకుండా కిందికి వెళ్ళి ఒక 10 pages తర్వాత వచ్చే పోస్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అంత డీప్ రివ్యూ చేస్తారనిపించింది. సో ఐ రియలీ లవ్ దట్. I can give you an insight on that. I'll tell you why we did that. The idea always was that one look at his room, people should know that this is not a boy who's ready to get married. So what is Chi La Sow about? Like the text of the film, if I had to give you in one line, the text of the film is boy meets girl, and by the next day morning, boy and girl get married. That's the text. But the subtext always was,
ఇమోషనలీ అండ్ మెంటలీ, వాడికి 27 ఏజ్ అయిపోయింది, బట్ ఇమోషనలీ అండ్ మెంటలీ ఇంకా టీనేజ్ లో ఉన్నాడు, రైట్? హీస్ సో నాట్ రెడీ టు గెట్ మ్యారీడ్ క్లియర్లీ. సో అలాంటి ఒక అబ్బాయి అండ్ గర్ల్ హూ సిన్స్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 12-13 has been emotionally and mentally a 45-year-old, right? So through the course of this film, సెకండ్ హాఫ్ లో హాస్పిటల్ దగ్గర వాళ్ళిద్దరు ఒక చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది. అమ్మాయి చాలా కోల్డ్ గా నువ్వు బయలుదేరొచ్చు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అంటది. అక్కడ వాడు చెప్తాడు, కొంచెం బతకడం నేర్చుకో అంజలి, ఉన్నది ఒకటే లైఫ్ అంటాడు. దానికి అంజలి ఏమో, నువ్వు కూడా లైఫ్ లో కొంచెం సీరియస్నెస్ తెచ్చుకో అర్జున్, ఉన్నది ఒకటే లైఫ్ అంటది. సో ద హోల్ ఫిల్మ్ వాజ్ అబౌట్ హౌ డస్ దిస్ mentally and emotionally an 18-19-year-old boy in one night, because of this girl he becomes a 27-year-old, and mentally and emotionally a 45-year-old girl who because of this boy in one night becomes a 23-year-old. She learns to live a little, he learns to take life seriously a little. So that was always the character arcs. So my idea was that okkasari, if I just start with this room and set the tempo with that kind of a song, you know what kind of a boy he is. He still got his favorite football players. He still, ante aa room chuste oka family man bedroom lo unda asalu ledhu kada. So subconsciously somewhere I hope, and I hope it worked. Subconsciously I hoped that ala start cheste, one, it sets a nice tempo that okay, ippudu cinema start avutundani, and two, it conveys a lot about the character when you show him his room. I mean when you show the audience his room. So that was always the idea. సో అలాంటి ఒక బెడ్రూమ్ లో ఒక అబ్బాయి ఖచ్చితంగా పెళ్లి చేసుకోవడానికి అయితే రెడీగా ఉండడు అనేది వెంటనే కమ్యూనికేట్ అయిపోతుంది కదా. సో యా, రైట్. And as far as the choice of the posters and things like that was concerned, I did smuggle in a few of my favorites like Liverpool, like Rahul Ravindran. I tried to make it not in your face because I knew my friends would troll me. But and Sushant badly wanted Roger Federer there, so sare అని చెప్పి Sushant కోసం Federer పెట్టా. Right. But yeah, like for example take Heisenberg. The thought behind that was that a guy like him who's actually immature but thinks he's very mature would probably వాడు actually basically మంచోడు, right? Basically చాలా మంచోడు, కానీ వాడికే తెలియదు వాడు మంచోడని, రైట్? వాడు మంచోడని వాడికి తెలుసుకోవడానికి లైఫ్ లో ఇంకా అవకాశాలు దొరకట్లేదు వాడికి. సో అలాంటి ఒక అబ్బాయి ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ థింకింగ్, నేను నో ఐఎమ్ బ్యాడ్ అని వాడి మైండ్ లో వాడికి ఉంటది, బట్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ నాట్ బ్యాడ్. సో ఐ ఆల్వేస్ థాట్ లైక్ he'll probably connect to a character like Heisenberg who breaks bad, right? So yeah, little things like that. So we went ఇక్కడ మన ఫోరం సృజన మాల్ లో ది ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టోర్ అని ఒకటి ఉండేది, ఇప్పుడు తీసేసారు అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ షాప్. సో మొత్తం వెళ్ళి అక్కడే కొనుక్కున్నాం అంతా ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద ఫుట్బాల్ ఫిగరీన్స్. సో రైట్. అంటే బ్యాట్మ్యాన్ ది అండ్ కెప్టెన్ అమెరికా అవి కూడా ఫిగరీన్స్ ఉంటాయి, అండ్ కార్ లో కూడా దెర్ ఇస్ బ్యాట్మ్యాన్ ఫిగర్ హ్యాంగింగ్. అంటే ఒక పెళ్లికి రెడీ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారంటే మేబీ హనుమాన్దో లేదా ఇంకేదో పూజదో ఉంటుంది యూజువల్లీ కార్ లో. రైట్. సో వీడు మంచోడని వీడికి తెలియదు అంటారు కదా. సో ఆ డైలాగ్ అమ్మాయి చెప్తుంది ఎప్పుడైతే ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళు బాల్కనీకి వెళ్ళి కాన్వర్సేషన్ అయిపోయిన తర్వాత, ఆల్రెడీ చాలా లేట్ అయిపోయింది అని చెప్పి అమ్మాయి చెప్తుంది, అంజలి యూఆర్ ఆల్సో వెరీ స్వీట్ అర్జున్, నీకు కూడా ఎప్పుడైతే వెన్ ఎవర్ యూఆర్ రెడీ ఆఫ్టర్ 5 years యూ విల్ గెట్ ఐ హోప్ యూ గెట్ అ నైస్ గర్ల్ అంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ యూ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హియర్, దట్ ఈస్ వేర్ బేసికలీ దట్ గర్ల్ స్పెల్స్ ఇట్ అవుట్. రైట్. అంటే సో హౌ ఇట్ వాజ్ ఇస్ దట్ దిస్ బాయ్ వి సెట్ హిమ్ అప్ యాజ్ అ కమిట్మెంట్ ఫోబ్. వాడికి పెళ్ళంటే ఇష్టం లేదు, కమిట్ చేయడం అంటే పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనేది అలా సెటప్ చేసాం కదా. అండ్ దిస్ గర్ల్ వి సెటప్ యాజ్ సంబడి హూస్ డెస్పరేట్ టు గెట్ మ్యారీడ్ ఫాస్ట్, నాట్ బికాస్ షీ వాంట్స్ ఇట్ హర్ సెల్ఫ్, బట్ you know why. If you've seen the film, you know why she wants to desperately get married as soon as possible. So the idea was always that ఇలాంటి ఒక అబ్బాయి కమిట్మెంట్ ఫోబ్ అని వాడు అనుకుంటున్నాడు, కానీ when the right girl comes along and when she presses the right buttons and when he develops a liking for her, if you realize through the film, commitment actually comes very, very naturally to him. He doesn't realize it himself until that one night. But the minute this girl walked into his life, actually commitment comes very naturally to him. అలా నా కమిట్మెంటే వద్దు, నాకు యూరో ట్రిప్ వెళ్ళాలి, నాకు ఇది చేయాలి అది చేయాలని చెప్పినోడు ఆ పోలీస్ స్టేషన్ లో కూర్చొని వాడు అసలు ఏమి ఆలోచించకుండా వాడు బయటకు వచ్చి కూడా చెప్తాడు, ఏమో నన్ను అంత ఆలోచించలేదు, నేను ఇక్కడ రిమాండ్ లో వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం కరెక్ట్ కాదని అనిపించింది, అందుకే చెప్పేసాను అంటాడు. అండ్ వాట్ దిస్ గర్ల్ రియలైజెస్ ఇస్ ఈవెన్ దో షీ యాక్చువల్లీ వాంట్స్ టు గెట్ మ్యారీడ్, as long as it was a formality, it was a stranger, she was fine with it. But the minute she gets to know him better, she has abandonment issues in life, right? At a very young age, she was abandoned by her dad. And then when she thought her uncle would help her out, he wasn't in a position to help her out.
And from then she's always realized that I have to be the breadwinner of the house, I have to be responsible. And amma gani bamma gani, they're all kids. She's basically a mother to all three of them, the bamma, the amma, and the sister, right? So alanti oka ammai, the minute she's always grown up with abandonment issues. So for a girl like that, when she actually gets to know him, she's scared to trust him. I like this guy, but I don't want to trust him. And she starts pushing him away. So that was sort of the contradiction, the paradox between the two characters. So yeah. రైట్ రైట్ అంటే అది ఈ పుషింగ్ హిమ్ అవే అనేది ఇట్ హ్యాపెన్స్ మోర్ ఆఫ్టర్ దే హ్యావ్ దట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. అది అయిన తర్వాత Right. షీఈస్ రిలక్టెంట్ టు యాక్సెప్ట్ కదా. లాస్ట్ లో కూడా ఈవెన్ కార్లో కూర్చొని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కూడా ప్లీజ్ బండి ఆపు, ఇక్కడ దింపేసి నన్ను ఉంటుంది. Actually, three crucial scenes in the movie, she tries to push him away. The first time is at the staircase. రైట్ Right? So those 3 times, if you notice, you'll have the same theme for the boy and same theme for the girl. Akkada ammaiki entante, she loves the fact that even though she's pushing someone away, he keeps coming back to her, which is very unlike the experiences she's had with men in her life, right? Which is why she developed abandonment issues. వీడికి ఏంటంటే వద్దు నాకు పెళ్ళొద్దు అని చెప్పి he has 3 opportunities to walk away, and that would have been the end of the story. అక్కడతో అయిపోయేది. లైక్ ఆ పెళ్లి చూపులు అయిపోయాక అమ్మాయి బయలుదేరగానే if he had not opened that door and ran behind her, it would have been over. But all those 3 times, something keeps pulling him. He doesn't even know what it is himself. But that's him slowly realizing that I'm actually not a commitment phobe. I'm actually the kind of guy who, crazy as it sounds, will meet a girl one evening and get married the next day morning. So yeah. ఇంట్రెస్టింగ్. యా అంటే అది అగైన్ చాలా బాగా రాశారు అనిపించింది. Thanks, man. Thanks, Siddharth. Yeah. సో So, చెప్పు. సో ఎప్పుడైతే అర్జున్ క్యారెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారో, సో అక్కడ ఎప్పుడైతే వాడు ఆఫీస్కి లేట్ వెళ్తున్నప్పుడు వెన్నెల కిషోర్ది మెయిల్ సీన్ ఉంటుంది కదా. Yeah. సో ఈవెన్ దో దట్ ఈస్ హిలేరియస్, దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ అంటే అదొక సెటైర్ లాగా అయినా అనుకోవచ్చు, ఆన్ ద ఫేస్ కాదు, బట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? దెర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ వాంట్ టు టెల్ త్రూ దట్ సీన్. లైక్ Right. పీపుల్ వర్క్ ప్లేస్ లో ఆర్ ఇంకెక్కడైనా కూడా ఇలా ఆడ్ గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆన్ ద ఫేస్ కాదు, ఆబ్వియస్లీ. దిస్ ఇస్ సెటైర్. బ్రిలియంట్ రీడర్. నేను అది ఇవాళే నోటీస్ చేశాను. Thanks, man. Thanks. అండ్ సెటైర్ ఇస్ సచ్ ఎ టూల్, అంటే దాన్ని వాడితే పక్కవాడికి నొప్పించినట్టు ఉండదు, అండ్ ద మెసేజ్ ఆల్సో కన్వేడ్ అక్రాస్. Right. సో రీసెంట్ గా ఒక ఫిలిం అశోకవనంలో అర్జున అశోకవనంలో. Yeah. సో దాంట్లో కూడా సేమ్ వెన్నెల కిషోర్ ది ఒక సెటైర్ ఉంటుంది. ఎమ్మెల్యే అయ్యి సో కోవిడ్ టైంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు అనమాట, ఎవరు తిరగద్దు అని చెప్పి. అట్ సమ్ పాయింట్ వెన్నెల కిషోర్, హీస్ ద ఎమ్మెల్యే, బట్ హీ పిక్స్ అప్ లాఠీ అండ్ స్టార్ట్స్ బీటింగ్ పీపుల్, which he shouldn't do. Basically ఒక legislator shouldn't do, but people in lockdown did that. So దాన్ని ఒక సెటైర్ లాగా ఒక కామిక్ వేలో చెప్పారు. Right. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ బ్రిలియంట్. సో నాకు అది చూసినప్పుడు అర్థమైంది యాక్చువల్లీ, ఓకే ఇలా వాడుకున్నారు. సో దెన్ whenever I saw Chi La Sow now, so I thought brilliant writing. Thanks, man. Thank you. But నేనైతే ఇంత ప్రొఫౌండ్ గా ఏమి చెప్పాలనుకోలేదు అక్కడ. బేసిక్లీ ఐ సెడ్ ఓకే, నేను సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఇన్ మై హెడ్ ఐ థాట్ ఐ వాజ్ మేకింగ్ లైక్, మనకు ఒక మెచ్యూరిటీ వచ్చేసింది, మనం కూడా కమర్షియల్ కాంప్రమైజ్లు చేస్తున్నాం, అది నచ్చి చేస్తున్నాం, కామెడీ సీన్లు రాస్తున్నాం, ఒక సాంగ్ పెట్టాం, ఇలా నేను అనుకున్నా. సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత తెలిసింది నేను ఎంత కమర్షియల్ కాంప్రమైజ్ చేసినా అది ఒక నీష్ ఫిల్మ్ లాగే చూసారు అనేది. బట్ నో, ఫర్ మీ ది ఐడియా వాస్ దట్ బిఫోర్ Arjun comes to office, I felt like here is an organic space for me to include a comedy scene, do something with Kishore there. So the idea was that okay, office lo kurchoni Kishore comedy cheyali, boss already Arjun కోసం వెయిటింగ్, అర్జున్ ఇంకా రావట్లేదు, కిషోర్ ఏం చేయొచ్చు, సుజీత్ అనే క్యారెక్టర్ ఏం చేయొచ్చు అంటే అక్కడ నుంచి పుట్టిన ఐడియా అది. బట్ పెద్ద ప్రొఫౌండ్ గా ఏం చెప్పాలనుకోలేదు. సో యా. రైట్. అంటే ఆ సీన్ ఎండ్ లో కూడా దెర్ ఇస్ అ మేల్ కొలీగ్ హూ కమ్స్ ఇన్ అండ్ సే, ఆడ్గా అనిపించింది బట్ చూద్దాం ఈవినింగ్ మాట్లాడదాం అనే సమయం చెప్తాడు లీడింగ్. సో దట్ వాజ్ నైస్ టచ్ అనిపించింది. That one thing I was very clear about. I told Kishore and I told the gentleman who was dubbing for it that I don't want to make it caricaturish. I don't want it to for a second look like I'm making fun of the LGBTQ community for that matter. So adoddu. So I clearly had a line that I said it's meant to be funny, but it's not meant to make fun. So yeah. True. It was very funny actually. It was not being fun at all. Man. It was very funny. And I also loved, I realized it while watching today. So
So there is this Arjun who is like fear of commitment ఉంటుంది. So the other end of the spectrum, like Sujit, like Venel Kishore who plays Sujit. So I think మీ ఫ్రెండ్ పేరు కాబట్టి పెట్టారు సుజిత్ అని. Yeah. So he like the other end where ఆయన ఛాన్స్ వచ్చింది బట్ he let go of that chance, which వాళ్ళ మదర్ చెప్తారు. She says that Right. 5 years later నువ్వు మళ్ళీ నన్నే చెప్తావు, saying that Right. you should have pushed me అని. So Venel Kishore's And character Kishore is there. He's already Correct. there. So Correct, I think that correct. was a great example and a nice way of a dynamic చూపేయడానికి. So why he has to Thanks, get man. married ఇప్పుడు అని ఆయన త్రూ పుష్ చేస్తూ ఉంటారు, లైక్ వెనిల్ కిషోర్ డైలాగ్ త్రూ పుష్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కామెడీ జనరేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ another nice touch was boss. By the way, and- that Yeah. isn't my ideology. అంటే నేను సినిమా త్రూ Okay. ఇది చెప్పాలని అనుకోలేదు. అబ్బాయిలు మీరు త్వరగా పెళ్లి చేసుకోండి అనేది కాదు. But it's just this is how parents talk and this is how. But the whole idea was that you meet the right person, then it's the right time to get married, not until then. So that was Right. the whole idea really. But yeah. Right. బట్ ఇది నిజమే నాకు. అంటే నేను నా ఫ్రెండ్స్ కొందరు అడుగుతుంటే ఐ గాట్ మ్యారీడ్ at 32. నేను నా ఫ్రెండ్స్ కొందరు అడుగుతుంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటా, అరే చేసుకోవాలా వద్దారా అంటే ఓన్లీ టెల్ దెమ్ వన్ థింగ్, నీకు బోర్ కొడుతుంది ఇలాంటి కారణాల కోసం పెళ్లి చేసుకోవద్దు. కరెక్ట్ అమ్మాయి దొరికింది, నా లైఫ్ బాగుంటది, ఐడ్ రాదర్ షేర్ మై లైఫ్ విత్ దిస్ పర్సన్ దాన్ లివ్ అలోన్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు పెళ్లి చేసుకో. బట్ ఒకటే చెప్తా, if you think you are the kind of person who at 35 or 40 will regret that you didn't get married, then get married. If you won't regret it, if you know how to live your life, if you like your own company, if you like doing, you like doing things with either your friends or by yourself, then don't get married is what I always tell them. So yeah. రైట్, యా. అండ్ అంటే అది మీరు జనాలు చెప్పడం కాదు, బట్ ఇట్ సర్వ్డ్ యువర్ స్టోరీ వెరీ వెల్, సర్వ్డ్ యువర్ క్యారెక్టర్స్ వెరీ వెల్ అన్న. సో దట్ వాస్ మై ఇంటెన్షన్, దట్ వాస్ వేర్ ఐ వాస్ కమింగ్ ఫ్రమ్. అండ్ మీరు బాస్ అని చెప్పిన ప్రతిసారి టేక్ ఎనీ ఫిలిం, ఇట్ ఈస్ యూజువలీ అ 40-45 మేల్ పర్సన్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాస్ క్యాబిన్, బట్ ఇక్కడ లేడీ వస్తారు బయటికి. సో దట్ వాస్ వెరీ నైస్ టచ్ అనిపించింది. It was not necessary for you to do I that. love you for the fact that you noticed that, man. It was we were trying to cast and we couldn't find the right actor for it. It's just a small bit, Just a few but seconds. I was Exactly. insisting that I want a woman there. That I want to normalize. I mean, in real life, I've worked. When I had a corporate job, my boss used to be a woman in one of my jobs. So I've worked under women, and so many of us work under women. Why is it that we never get to see that in cinema? So I kept insisting. I kept telling my team, no, I will not shoot that scene. We will wait till we find an actor, but I'm not going to cast a male boss. సో అప్పుడు అందరూ పిచ్చోడు దీనికింత అంటే మొండిగా ఉన్నాడేంటి, చిన్న విషయం కదా అనుకున్నారు. బట్ టుడే వెన్ యూ సేయింగ్ దట్ యూ నోటిస్డ్ ఇట్, I feel like all that effort was worth it. So yeah, it was definitely worth it. I really like that, and like that detailing. And immediately next shot లో మమ్మీ వాళ్ళమ్మ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు అమ్మ తల్లి అని ఉంటుంది. right. అమ్మాయి తల్లి అనే వర్డ్ పైన లైక్ ఇట్ వాస్ నైస్ ప్లే అనిపించింది ఆన్ హిస్ ఫోన్. Thanks, man. దాని తర్వాత నా ఫేవరెట్ సీన్ అంటే నేను చాలా లిటరల్లీ ఒక సీన్ వెనకాలకి రివైండ్ చేసి నవ్వాను అనమాట చాలా రోజుల తర్వాత. ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆ స్టేర్ కేస్ ఎక్కే సీన్, ఇట్లా కిషోర్ మొత్తం ప్లాన్ చేసుకుని ఎక్కుతాడు, దెన్ ఇట్లా ఫుల్ కోమాలో పడిపోతాడు. అండ్ దెన్ తర్వాత వాళ్ళ మదర్ కాల్ చేసినప్పుడు కిషోర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రైస్లెస్ అసలు. అక్కడ నేను ఆ 10 seconds 2 times రివైండ్ చేసుకుని చూసి నవ్వుకున్నా. Kishore is just a genius, man. He's a comic genius. He can and the thing about Kishore is చాలా versatile అయినా. ఒకటి ఏ టైప్ క్యారెక్టర్ అయినా ప్లే చేయగలుగుతారు. అంటే కిషోర్ ని మీరు ఇప్పుడు చాలా లోకల్ గాడు, చాలా అంటే టపోరిలో ఉంటాడు అన్నా సెట్ అవుతారు. చాలా పాష్ అంటే చాలా అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఆ టైప్ అయినా సెట్ అవుతారు, ఎలాగైనా సెట్ అవుతారు. అండ్ హీస్ one of the few actors we have today who's capable of a wide variety of comic scenes. He can do physical comedy, he can do slapstick, he can do very subtle comedy, he can do wordplay. He's got great enunciation when he knows how to make his comic punches land. So I'm just very lucky that I got Kishore. Definitely. Dark comedy as well. అంటే మత్తువదలలో Absolutely. Yeah. He's amazingly versatile. So yeah, and నేను చెప్తూ ఉంటా కిషోర్ కి, I know for a fact that Kishore is not just a versatile comic, he's a very very versatile actor. He can be a very very good
dramatic actor. He just chooses not to do it. So I keep telling him, you're not exploring your full potential. Like, Uddra Babu, నువ్వు ఇలాంటి ఫిట్టింగ్లు పెట్టద్దు అంటారు. So I think the closest he came was in Kshanam Ankunta. I mean, not a too little dramatic. bit. Yeah, a little bit. Yeah. I like that character. It's still a the lot. comic touch, that character, but yeah. Yes. And enunciation. Shanam, sorry, I got confused with Gudachari. Shanam, yes, definitely. Shanam, yeah, properly dramatic character. Yeah. That, definitely. He was really good in that. yeah. And enunciation అంటే కాబట్టి ఐ హ్యావ్ దిస్ ఫేవరెట్ థింగ్ ఆఫ్ వెన్నెల కిషోర్ గారు. అంటే వాట్ ద అని జస్ట్ 2 words ని ఆయన చెప్పే విధానం, ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం. ఈవెన్ ఇన్ సర్కార్ వారి పాట దేర్ ఇస్ దిస్ వన్ సీన్ వేర్ హీ యూజెస్ దట్. Like I will roll on the floor laughing when that comes in any movie. What the Yeah. And so yeah, going back a few one scene. So మళ్ళీ cafeteria దగ్గర. So బాస్ ఇలా అన్నారు, విల్ జస్ట్ గో హ్యావ్ కాఫీ అన్నప్పుడు కాఫీ ఆర్ దమ్ము కొట్టడానికి పైకి వెళ్తారు. సో వెన్నెల కిషోర్ సమోసా కావాలా అంటే హీ సేస్ నో ఫస్ట్, అండ్ దెన్ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత తింటూ ఉంటాడు. సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ హిస్ కన్ఫ్యూజింగ్ క్యారెక్టర్. అంటే హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు డిసైడ్ వాట్ హీ వాంట్. సో వాళ్ళ మదర్ చెప్తారు, నువ్వు చాలా కన్ఫ్యూజ్డ్ పర్సన్ అని ముందు సీన్ లో అంటారు. సో అండ్ సీన్ స్టార్ట్ అయ్యేది కూడా ఐ థింక్ హీ ఓవర్ స్లీప్స్ ఆర్ సంథింగ్, బట్ ఆఫీస్ లో మీటింగ్ ఉందని తెలిసి కూడా హీఈస్ లేట్. సో మేబీ హీస్ బీయింగ్ దట్ టీనేజ్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ ఉండడం వల్ల అలా లేట్ వెళ్ళడం. అండ్ సమోసా కావాలో లేదో కూడా డిసైడ్ చేసుకోలేకపోవడం. అండ్ ఇంకో బ్రిలియంట్ థింగ్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే, మెటీరియలిస్టిక్ గోల్స్ ఉన్నా కూడా యూరోప్ ట్రిప్ అంటాడు. యూరోప్ ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే స్పానిష్ అమ్మాయిలు, కీప్ యువర్ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ అంటాడు. ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ డైలాగ్ లో లుక్స్ డోంట్ మ్యాటర్ టు మీరా అంటాడు. ఎందుకంటే వెన్నెల కిషోర్ చిన్నప్పుడు లుక్స్ డోంట్ మ్యాటర్ టు మీ అంటాడు. అంటే హీస్ కాంట్రడిక్టింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. అది చాలా బాగుంది. And a lot of us are like that. Like, ante Euro trip lo, if he's looking for a fling, he doesn't, his parameters are very different, and he's at the same time mature enough to realize that pelli cheskunnetappudu that's not what matters to me. What matters to me more is companionship, and first the fact that I'm ready to get married. So yeah, he's always self-contradicting and things like that. Yeah. And to be fair to you, that's how I used to be, right? And I was on one hand exactly like Arjun, and yet on the other hand I was mature enough to be able to zoom out and see I am like that. So yeah, it's sort of a lot of Arjun, not initially when I thought of the storyline and why I wanted to make the movie, but initially when after that, when I started writing Arjun's character, it became exactly me in my mid to late 20s. That's exactly what I went through. మా ఇంట్లో ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్సే ఉండేవి, అండ్ మా అమ్మతో ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్సే ఉండేవి. నాన్నతో ఇక్కడేమో నాన్న పాప కొంచెం వదిలేస్తారు. మా నాన్న ఏంటంటే నాతో కూర్చొని ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకోరు. నేను ఒక 30 కల్లా ఐ ఫైనలీ మేనేజ్ టు కన్విన్స్ మై మదర్. షీ సెడ్, ఓకే రా, మేము బలవంతంగా పెళ్లి చేసేసి రేపు డివోర్స్ అయిపోతే మాకే బాధ ఉంటుంది, నీకు వద్దంటే వద్దు అని చెప్పి మా అమ్మ కూడా వదిలేశారు. అంత ఫైట్ చేసిన తర్వాత నాన్న లాస్ట్ వరకు నాకు గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ కావాలి, నువ్వు వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకో అనేవారు. సో ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇట్ వాస్ వాట్ ఐ యూస్ టు గో త్రూ ఎట్ హోమ్. లిటరలీ ఆ డైలాగులు ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు ఇలానే అంటావు నువ్వు, రేపు నువ్వు ఒంటరిగా మిగిలిపోతే నన్నే తిడతావు, నువ్వే నన్ను ఫోర్స్ చేయాల్సింది, నువ్వు చేయలేదు అదే అని, అండ్ ఈ అరేంజ్ మ్యారేజ్ మార్కెట్ స్ట్రింక్ అయిపోతాయి, ఆల్ దీస్ initially. But then my mom, after like 3-4 years of trying to convince me and me trying to convince her, she got convinced. She said, you know what, I understand this generation, it's not easy to maintain a marriage, so I don't want to rush you into a marriage. నీకు చేసుకోవాలనిపిస్తే చేసుకోరని వదిలేశారు. కట్ చేస్తే విత్ ఇన్ few months I met my future wife, fell in love, dated for a bit and got married also. So that ended well. So yeah, Nice. Yeah. But yeah, coming back to the whole Euro trip thing, and it served two purposes actually. One, obviously the way it was written was to, ante audience ki clear ga communicate cheyadam, ante veedu chaala confused candidate anedi communicate cheyadam okati, and inkotidi, if you notice, deliberately both were set in a balcony. Arjun telling his life ambitions to his friend, which is extremely first world, extremely materialistic. Endukante vaadu, he's in a well-to-do family, he doesn't have any financial pressures, he has 2 loving parents and a fully functional family and a proper home that gives him a nice cozy cushioned atmosphere, right? And if you compare that to Anjali talking to her mother in the balcony, and when she tells her mother her life goals, she said, ఇప్పుడే నాకు మంచి శాలరీ వస్తుంది, ప్రమోషన్ ఇచ్చారు, మనం ఒక కొత్త ఫ్లాట్ కి వెళ్దాం కొందాం కూడా కాదు,
let's go to a bigger flat for rent. Okay, Right. Tata Nano kondam, because she wants to see her mother sit in a car for the first time. I'm sure growing up, when she got her first job, she was like, ఒక్కసారైనా అమ్మని కార్లో తీసుకెళ్ళాలి. She probably, saw other parents and other kids and things like that. And she was like, I also want to put my mother in a car and see her. So if you look at how first world his problems are, as opposed to how rooted and real her problems are, that again sets up the paradox between the two characters, right? And how different they are from each other, and how their worlds are very different from each other. So that sort of served two purposes. And it was, like I said, deliberately written in a way that ఈ సీన్ కానీ ఆ సీన్ కానీ రెండు బాల్కనీలో జరగాలి అనేది, అదా ఆఫీస్ బాల్కనీలో అంటే ఇది ఇంటి బాల్కనీలో. సో రైట్, ట్రూ. అండ్ మౌంటేజ్ లో కూడా ఐ మీన్ లైక్ అంజలి వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ వాళ్ళు కూడా బాల్కనీలోకి వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటారు, బట్ అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది, దిర్ ఇస్ నో డైలాగ్. అండ్ నెక్స్ట్ రాహుల్ రామకృష్ణ ఎంటర్ అయిన తర్వాత, పోలీస్ వచ్చిన తర్వాత, హీఈస్ రెడీ టు గివ్ అప్ ఆల్ హిస్ సేవింగ్స్. సో బేసికలీ హీస్ గివింగ్ అప్ హిస్ కార్ అండ్ ఆల్ దిస్ యూరోప్ ట్రిప్ ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కదా. సో అది బాగా అనిపించింది. యూ డి నాట్ ఇన్సర్ట్ ద డైలాగ్ దేర్, ఆల్రెడీ ముందే ఫీడ్ చేశారు కాబట్టి యూ ఆర్ నాట్ ఫీడింగ్ ఇట్ అగైన్. సో ఇట్ ఆల్రెడీ అండర్స్టూడ్. అది బాగా అనిపించింది. రైట్, యా, లైక్ ఐ సెడ్, he doesn't realize it, but he's actually not at all a commitment phobe. So Right. Yes, Andy. అండ్ దెన్ సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళ మదర్, నువ్వు చెప్పిందంతా కరెక్ట్, పెళ్లి చూపుల కన్వెన్షనల్ గా అయితే అందరికీ ఆఫర్ ఉంటుంది. సో అమ్మాయే ఇంటికి వస్తుంది అన్నప్పుడు వాడికి అసలు అన్నట్టు ఇంక్లినేషనే ఉండదు, పెళ్లి చూపులు అనే ఇంక్లినేషనే ఉండదు. సో కావాలని డ్రెస్ వేసుకోవడం కూడా చాలా వింతగా వేసుకుంటాడు. షార్ట్స్ వేద్దాం అనుకుంటాడు, అది కూడా మర్చిపోయి వచ్చేస్తాడు. అండ్ దెన్ వచ్చిన తర్వాత, సో అక్కడ ఏదైతే ఆక్వర్డ్నెస్ ఉంటుందో, ఆ అమ్మాయి చాలా క్లియర్ గా ఐ కాంటాక్ట్ ఇద్దామని ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది, వాడికి ఇచ్చి మాట్లాడదామని. వాడేమో దిక్కులు చూస్తూ ఉంటాడు, ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలి అని చెప్పి లాస్ట్ కి ఫైనలీ గెట్స్ కరేజ్ అని చెప్తాడు. నాకు ఇలా చెప్పాలో తెలియదు, ఇంతకన్నా నిజాయితీ హానెస్ట్ గా చెప్పడమే మంచిది అని చెప్పేసి ఈ స్పెల్స్ ఇట్ అవుట్. అండ్ అసలు వాడు అక్కడి నుంచి అంత రియాక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు. అంటే వాడికి అసలు అట్లా ఉంటుంది వరల్డ్ అని వాడికి అసలు ఐడియానే లేదు. సో ఎప్పుడైతే వాడు, అందుకే ఆ డైలాగ్ కూడా, మీరు ఇంత రియాక్ట్ అవుతారని ఉండదు, మీరు ఇంత ఓవర్ రియాక్ట్ అవుతారని అనుకోలేదండి అంటే. బికాజ్ వాడికి అలా అనిపిస్తుంది ఇంకా అసలు ఏముంది అక్కడ అని. బికాజ్ అప్పటి వరకు వాళ్ళ మదర్ కండిషన్ కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సెట్టింగ్ కానీ వీడికి ఏం తెలియదు కాబట్టి ఇంత ఓవర్ రియాక్ట్ అవుతారు అనుకోలేదు అని అంటుంది. అండ్ దెన్ సో ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్, బికాస్ షీ హస్ బీన్ త్రూ లాట్, ఎక్కడా కూడా థర్డ్ పర్సన్ ఉన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి కంపోజర్ కోల్పోయినట్టు చూడం మనం. రైట్, ఓన్లీ ఎప్పుడైతే ఒక్కతే ఉంటుందో అప్పుడే ఆమె కొంచెం లో ఉండడమైనా హై ఉండడమైనా కనబడుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. So the whole idea there was in the sense that, one, like I said, వీడి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమో చాలా ఫస్ట్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. వాడి లైఫ్ లో బిగ్గెస్ట్ డ్రామా ఇస్ ప్రాబబ్లీ షిట్ వైఫై ఇస్ నాట్ వర్కింగ్, రైట్? అంతకన్నా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ లేవు వీడి లైఫ్ లో. సో అలాంటి ఒక అబ్బాయి, ఆబ్వియస్లీ when someone gives him a reaction like this, he's not going to be prepared, one. And two, the whole scene, not just that, but there were a lot of bits that were written into the scene in such a way that what Anjali also doesn't realize and what he also doesn't realize, అంటే ఫస్ట్ సీన్ నుంచే జనాలకి ఎక్కడో చెప్పకుండా ఏం చెప్పాలంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో యాక్చువల్లీ ఏదో ఒక చిన్న కెమిస్ట్రీ ఉంది అనేది. అదేంటంటే అంజలి reacts in a certain way, takes certain liberties, behaves in a certain way with him like she will not behave with anybody else, even though it's the first time she's meeting him. And Arjun, and if you look at, like, for example, she keeps pulling his leg, right? That's something that keeps running. So that was supposed to mirror the one other woman who keeps doing that to him in life, who's that comfortable with him, is his mother. And this girl who's just met him feels comfortable enough to keep pulling his leg, and yet she does it in very sweet ways. సో ఎక్కడో తెలియకుండా, అంటే అంతెందుకు, అది అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు బాల్కనీకి వస్తారు కదా. షీ సేస్, నాకు కొంచెం ఫ్రెష్ ఎయిర్ కావాలి, ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చెప్పాలో ఆలోచించుకొని నేను వెళ్ళిపోతానంటది. యా షూర్ అని చెప్పి బాల్కనీ తీసుకెళ్తాడు. అండ్ దెర్ ఇస్ దిస్ small 30-40 second musical montage there. So if you look at that montage also, to me, one sure shot sign that you get along very well with a person is that you can share comfortable silences with that person, right? So if you look at that montage, there are portions where they're talking very animatedly
టు కన్వే టు ది ఆడియన్స్ సబ్లిమినలీ దట్ వీళ్ళిద్దరికి ఎక్కడో సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ చిన్న మ్యాచ్ ఉంది, వేవ్ లెంగ్త్ మ్యాచ్ అవుతుంది, దే ఫైండ్ ఈచ్ అదర్ ఫన్నీ, which is one thing. The second thing is that if you notice in that montage, they also have very serious conversations. So somewhere they are also comfortable opening up to each other, talking about things that matter to them and their lives. Our comfort kuda undi. And third, you will also notice they share silences very comfortably in that montage. So the whole idea was, if in a conversation, when you're meeting someone for the first time, మీరు బాగా జోక్లు షేర్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ ఒకరికొకరు ఇంకొకరు సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ నచ్చుతుంది, నవ్వుకుంటున్నారు, సీరియస్ విషయాలు చాలా ఈజీగా షేర్ చేయగలుగుతున్నారు, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటున్నారు, అండ్ కలిసి సైలెంట్ గా కూడా కంఫర్టబుల్ గా ఉండగలుగుతున్నారంటే ఎక్కడో యు నో దీస్ టూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అలాంగ్ వెల్. సో ద ఐడియా వాజ్ హోప్ఫుల్లీ ఆడియన్స్ అది కాన్షియస్ గా ప్రాసెస్ చేయకపోయినా ఆ మాంటాజ్ చూస్తూ వాళ్ళకి అరే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కెమిస్ట్రీ సెట్ అవుతుంది అనే సెన్స్ వచ్చేయాలి. వాళ్ళకే ఇంకా తెలియట్లేదు, బట్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కెమిస్ట్రీ సెట్ అవుతుంది అనేది కన్వే చేయాలనే పాయింట్. సో సో యా, దట్ హోల్ సీన్, దట్ మాంటాజ్, ఎవ్రీథింగ్ రిటన్ విత్ దట్ ఇన్ మైండ్. రైట్. యా. సో ఈ పుల్లింగ్ లెగ్ ఏదైతే ఉందో, సో దట్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అది ఫస్ట్ హాఫ్ లో కూడా సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా అది ఎట్ సమ్ పాయింట్ అంటే ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఆడియన్స్ కూడా చూస్తున్నప్పుడు, అంటే ఆ అమ్మాయి ఐఎమ్ కిడింగ్ అర్జున్ అని చెప్పే వరకు కొన్ని సీన్స్ లో అర్థం కాదు ఇఫ్ లైక్ ఆర్ సీరియస్ గా చెప్తోంది అని. అండ్ ప్రాబబ్లీ బిట్ ఆఫ్ బోత్. ఐ వాస్ జస్ట్ టెల్లింగ్ పృథ్వీ, యా ఎగ్జాక్ట్లీ, అంటే అది ఒక ఆ బాధ నుంచి వచ్చే సర్కాజం కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు. యా, బ్యూటిఫుల్లీ రిటన్, బ్యూటిఫుల్లీ రిటన్. థ్యాంక్స్ మ్యాన్, థ్యాంక్స్ రిటన్. అండ్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు కూడా వేర్ దే ఆర్ గెటింగ్ అలాంగ్ అండ్ దేర్ ఇస్ సమ్ కెమిస్ట్రీ బిట్వీన్ దెమ్ విచ్ ద ఆడియన్స్ ఇస్ రియలైజింగ్ అని. సో ఒక బ్రిలియంట్ సబ్వర్షన్ అని వచ్చేది లేదో తెలియదు కానీ వాట్ ఇట్ వాస్, హీ వాంట్స్ టు సబోటాజ్ దిస్ మ్యాచ్. సో కాన్స్టెంట్లీ ట్రై చేస్తున్నాడు. సో ఫార్మల్స్ వేసుకోమని అమ్మ చెప్తే అలా ఆ డ్రెస్ వేసుకోకుండా షార్ట్స్ వేసుకుంటాడు. అండ్ జ్యూస్ ఇమ్మని అమ్మ చెప్తే అది ఇవ్వడు. దీస్ ఆర్ ది డీటెయిల్స్ విచ్ హీ డస్ నాట్ నో. సో జ్యూస్ అనే డీటెయిల్ వాడికి తెలియదు కాబట్టి నార్మల్ వాటర్ వేస్తాడు. సో మీరు టీఎన్ఆర్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా అన్నట్టు దట్ ఫసాడ్ ఈస్ గాన్. సో హీస్ బీయింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ దేర్. సో అది చాలా బాగా, దట్ ఐ రియలీ లైక్ ఇట్. అంటే ఇట్ ఈస్ సర్వింగ్ హిస్ పర్పస్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ టు సబోటాజ్ ద మ్యాచ్, బట్ వాడికి తెలియకుండానే హీస్ బీయింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ దే ఆర్ కనెక్టింగ్ అండ్ ఆ వేవ్ లెంత్ మ్యాచ్ అవుతుంది అండ్ దట్ ఇస్ వై దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ లవ్. Correct. Actually, the seed thought for the whole film was something that happened in one of my best friends' lives. He was the earliest in my gang to get married. Vaadu 24-25 kala pelli cheskunnadu, arranged marriage. So memandaru post grad anta finish chesi malli we all almost a lot of us came back to the same city. We were all there and all that. Sudden ga vaadu oka roju vachi are nenu pelli cheskuntunnanu ra annadu. అదేంట్రా నీకు రిలేషన్షిప్ కూడా ఏమీ లేదు, యూ డోంట్ హ్యావ్ అ గర్ల్ ఫ్రెండ్, సడన్ గా ఎవరైనా చేసుకున్నావు అంటే అరేంజ్ మ్యారేజ్ రా అన్నాడు. నీకేమైనా పిచ్చా, అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఎట్లా చేసుకుంటావరా అంటే ఈ సైడ్ ఏముందిరా నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ తెచ్చే అంత సీన్ లేదని నాకే అనిపిస్తుంది, ప్లస్ రోజు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను ఇంటికి వస్తున్నాను ఎక్కడ కలుస్తాను రా అమ్మాయిల్ని, సో అదంతా సెట్ కాదు కానీ నాకు బాగా బోర్ కొడుతుందిరా. And I feel like it will be fun to take the next step and bring somebody into my life, and I feel it will sort of shake up my life a little, things will get interesting అన్నాడు. వీడేంట్రా ఇలా మాట్లాడుతున్నాం అనుకున్నాం. we're all 25-year-olds, none of us are very mature at that point, and we didn't realize he was actually being very mature. So he met a few girls, he came back and one fine day he said ఒక నలుగురు అమ్మాయిల్ని కలిసాను, నాకు ఇద్దరు నచ్చారు, ఆ ఇద్దరిలో ఎవరికి నేను ఓకే అన్నా నేను పెళ్లి చేసుకోవడానికి రెడీ అని అమ్మ నాకు చెప్పేశాను అన్నాడు. నువ్వు అసలు ఏం మాట్లాడావురా, ఎంతసేపు మాట్లాడంటే ఒక 10-15 minutes మాట్లాడాను అన్నాడు. అరే 10-15 minutes లో నీ లైఫ్ లాంగ్ ఎవరితో ఉంటావో డిసైడ్ చేసేస్తావా అంటే ఈ సైడ్ ఏముందిరా నేను చాలా క్లియర్ గా ఉన్నా, ఒక 10 ఏళ్ళు తర్వాత ఈ అట్రాక్షన్, సెక్షువల్ కెమిస్ట్రీ ఇదంతా పోతే ఇట్ ఆల్ గో అవుట్ ద విండో. వాట్ విల్ రిమైన్ త్రూ అవుట్ మై లైఫ్ ఇస్ వన్ లైఫ్ లాంగ్ కంపానియన్షిప్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్. సో ఇన్ 10-15 minutes I just try to see if I'm able to strike a conversation where I feel comfortable with the girl, and with these two girls I got that feeling అన్నాడు. మాకు అప్పుడు వీడెంత పిచ్చోడ్రా బాబు అని అనిపించింది. We didn't realize he was actually being really mature about it. And then 2 weeks later he came and said ఒక అమ్మాయికి ఎస్ చెప్పేసా, ఐ మీన్ ఒక అమ్మాయితో పెళ్లి ఫిక్స్ అయిపోయింది అన్నాడు. ఇంకో అమ్మాయి ఏమైంది, ఆ అమ్మాయి నో చెప్పిందా అన్న, కాదురా అమ్మాయి కూడా ఎస్ చెప్పిందంట, బట్ హర్ డాడ్ హ్యాస్ అన్ ఇష్యూ. హర్ డాడ్ బేసిక్లీ ఆయనకి ఒక హెల్త్ కండిషన్ ఉంది, ప్రతిరోజు ఎవరో ఒకరు ఆయన్ని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి ఒక స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి, అండ్ షీఈస్ ది ఓన్లీ చైల్డ్. సో మా అమ్మ నాన్న చాలా ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించి ఏమన్నానంటే, రేపు మీరు ఒక వెకేషన్కి వెళ్ళాలన్నా, హనీమూన్కి వెళ్ళాలన్నా, your every decision will revolve around who is going to be here to take dad to the hospital.
సో అది తెలిసి తోయడం ఎందుకు? అఫ్ కోర్స్ ఐ మైట్ గెట్ మ్యారీడ్ టు ది అదర్ గర్ల్, సంథింగ్ మైట్ హ్యాపెన్ ఇన్ హర్ ఫ్యామిలీ, దట్ మైట్ స్టిల్ హ్యాపెన్, బట్ తెలిసి తోయడం ఎందుకు అన్నారు. అండ్ దట్ I was taken aback. I went home, I thought about it a long time, and I told myself, knowing his parents, knowing him, if he had gotten to spend half a day, 1 day, 1 month or 2 months with that girl, if he had developed a bond with her, he wouldn't have cared that her father had a condition. I know him, he's a very very sweet guy, his parents are even sweeter. అరే ఏముంది మా నాన్న అని చెప్పి వాడు చూసుకునేవాడు. 10 నిమిషాలే కలిశాడు కాబట్టి ఇంత ప్రాక్టికల్ గా, వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కరెక్ట్, ఇంత ప్రాక్టికల్ గా ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు. So I was like, wow, so arranged marriage ante ila untadi setup. So what was the girl then be going through? From their point of view, they're right. But from the girl's point of view, how will she be feeling? And knowing him, what if he gets some more time with her? Anid okati. So I was like, appudu the next thought in my head was, how long does it take for you to know someone's right for you? Is it 10 years? Is it 10 months? Is it 10 minutes? What is it? And I have seen, like, that friend who had an arranged marriage, he has a lovely marriage. That's 1,000 logs of wood. Him and his wife have a great relationship. He's in a lovely married life. And I've seen some of my school classmates who started dating at 7th standard, 8th standard, who dated for 10, 12, 15 years, and then got married and then got divorced in 3 months. And I was shocked. I was like, how is that even possible? You've spent almost your entire, not even just adult life, even your teens, in a relationship with somebody, and then you get married in 3 months, you have a divorce. How is that possible? So then I started asking myself, when do you know someone is right for you? And how long does it take? Akkad nunchi puttina cinema ni Chi La Sow. So coming back to your question now, I rambled on quite a bit. What was your question again? What was I asking? You said you liked something, so I was trying to tie Oh, into sorry, that. a flip. అదే subversion అని చెప్పాను కదా, where his facade is gone and అతను Right, he was yeah, his true self. yeah, correct. So my thing was, I told myself, like some of my classmates that I told you, I realized they had just become different people as they started growing older, right? And sometimes I felt some people, you get to see a side of them when they're on their best behavior, when they're trying to impress you. But the longer a relationship goes, eventually that facade is going to drop. And then you'll get to see the real person. That is when you'll really know how compatible you are. So ikkada నేను ఏం చేద్దాం అనుకున్నానంటే, by say 1 hour, by interval block, both of them should have said no to each other. Now the minute you have said no to each other, first వీడు నో చెప్తాడు, తర్వాత అమ్మాయి ఇంటర్వల్ కన్నా ముందు అమ్మాయి నో చెప్తుంది. The minute you say no, the minute you're not trying to impress the other person, the minute you're not on your best behavior, that facade drops and you really get to see who the other person is. So I said, now in the second half, I put them through serious, light-hearted, emotional, all kinds of situations where they get to see who the other person really is, what their actual nature is, and they get to make a informed decision. It's not even a conscious decision, but an emotional decision where you know, this guy is right for my life, this girl is right for my life. So that was sort of the whole structure. So yeah, hence the whole facade that you mentioned and all that. So రైట్ అదే ఈసారి చూసినప్పుడు ఐ పిక్డ్ ఇట్ అప్ అనమాట. సో చాలా బాగా అనిపించింది. లైక్ ఓ దిస్ బ్రిలియంట్ అనిపించింది. అంటే ఇట్ ఈస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ అంటే కనపడుతుంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు సీ ఇట్ లిటిల్ డీపర్ టు పిక్ ఇట్ అప్ అనిపించింది. right, నాట్ you know బోస్టింగ్ what, మై సెల్ఫ్. I don't even mind if people don't see it deeper. I am just happy if they are able to connect subconsciously at an emotional level, at a core level. వాళ్ళకి ఇదంతా నేను కన్సిస్టెంట్ గా కరెక్ట్ గా ఒక క్యారెక్టర్ ని ప్రాపర్ గా ఫ్లెష్ అవుట్ చేస్తే, ఇలా రాశాడు, ఇందుకే ఇలా రాశాడని ఇప్పుడు సినేఫైల్స్, మీలాంటి సినేఫైల్స్ రెండోసారి చూసినప్పుడు, ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు పట్టుకుంటారు. బట్ అదర్ పీపుల్, ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యాపీ ఇఫ్ ఇదంతా ప్రాపర్ గా ఫ్లెష్డ్ అవుట్ గా ఉండడం వల్ల మీరు సినిమా చూస్తున్నామని మర్చిపోయి ఆ క్యారెక్టర్స్ చేసేదానికి మీరు రియాక్ట్ అవుతుంటే, ఇది ఒక కథ, ఇది ఫిక్షన్ అని మర్చిపోయి, ఇఫ్ ఇట్ మూవ్స్ యూ, ఇఫ్ ఇట్ అఫెక్ట్స్ యూ, ఇఫ్ ఇట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ ఆర్ సాడ్ ఎమోషనలీ, that means you've done your job. That means all these little deeper things that you kept putting into the film, all that's done its job. అంతకుమించి ఏం అక్కర్లేదు కూడా. ఇలా రాశాడు, అలా రాశాడు ఎవరు చెప్పక్కర్లా. బట్ the minute it starts feeling like these characters are real and this is life itself, you've done your job. So yeah, రైట్. and that's something I would అంటే నేనేం బెటర్ అనేం కాదు, నేనే 2 సినిమాలే తీసా, దాంట్లో ఒకటి ఫ్లాప్ అయింది. but one advice I would give to young writers is that as much as you understand your characters very very well, and as much as you start writing their complexities into your script, the more and more the film starts feeling like life itself.
రాదర్ దెన్ జస్ట్ స్టోరీ. సో అట్లీస్ట్ ది అటెంప్ట్ షుడ్ బి దేర్. ఆ అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత కొన్నిసార్లు అది వర్కౌట్ అవుతుంది, కొన్నిసార్లు వర్కౌట్ కాదు, బట్ అట్లీస్ట్ దట్ అటెంప్ట్ షుడ్ బి దేర్. సో యా, రైట్. I think that Couple of reflects in points. your writing. I mean, just one point. Yeah. మీరు TNR అంటే చెప్తూ ఉన్నారు that you have seen 2000 or 5000 times. మీరు ఇమాజిన్ చేసుకున్నా అని చెప్పారు. Like Yeah, when you were yeah, writing yeah. Chi La Sow. So and even Yeah. Baddyతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా చెప్పారు. So Right, that reflects. Yeah. Sandy. I had the time. So అంటే కొందరు చెప్తారు కదా, చాలా డైరెక్టర్స్ కి ఫస్ట్ సినిమా బెస్ట్ సినిమా అంటారు, బికాస్ యూ హ్యావ్ సో మచ్ టైమ్ టు కీప్ మేకింగ్ ద స్టోరీ బెటర్ ఇన్ యువర్ హెడ్. ఆఫ్టర్ దాట్ మీరు ఎన్ని సినిమాలు తీసినా, 100 సినిమాలు తీసినా, యూ నెవర్ గెట్ ద కైండ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ గెట్ ఫర్ యువర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్. ఆ తర్వాత అంత టైం దొరకదు కూర్చొని రాయడానికి. నోబడి లైక్ Chi La Sow kept developing in my head for 10-11 years. Nobody is going to give me 10-11 years to write a script. So yeah, సో మొత్తం పెట్టేయాలి ఫస్ట్ సినిమాలో. Right. సో ఒక 2 పాయింట్లు మీరు మాట్లాడేటప్పుడు వాట్ బిగ్ బాస్, ఒకటేమో ఆఫ్టర్ 10 years ఈ ఫిజికల్ అట్రాక్షన్, సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్ ఇవన్నీ మ్యాటర్ అవ్వవు అన్ని అని అంటారు కదా. సో ఇది బేసిక్ గా, సో ఐ వాజ్ వండరింగ్ స్టార్టింగ్, It's not a blanket statement. I know, think for a lot of people it goes out of the window. Yeah. సో నేను సినిమా చూస్తున్నప్పుడు, సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, ఎవరైతే అంజలి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైతే వస్తారో, సరే ఈ బామ్మ క్యారెక్టర్ ఎందుకు ఉంది అని ఇట్లా అనిపించింది అనమాట. బట్ దీనికి లాస్ట్ లో 48 years మేము ఇద్దరం కలిసి ఉన్నాము, ఏమైనా మీ తాతయ్య నాకు ఒక పాయింట్ తర్వాత అది అలవాటు నాకు ఆయన అలవాటు, ఆయనకి నేను అలవాటు. సో బేసికలీ వాట్ ఎవర్ యువర్ సేయింగ్, బేసికలీ ఆ బామ్మ క్యారెక్టర్ స్పెల్ అవుట్ చేస్తారు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే, సో ఎప్పుడైతే అంజలి వెళ్ళిపోయి, సో వీడు హడావిడిగా బయటికి వెళ్తాడు, లిఫ్ట్ నొక్కుతాడు, లిఫ్ట్ ఎక్కడో ఉంటుందని చెప్పి వెళ్తున్నప్పుడు పని చేయదు, లిఫ్ట్ పని అది ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం కదా ఆ బిల్డింగ్ లో లిఫ్ట్ పని చేయదు. సో అక్కడికి వెళ్తాడు సడన్ గా. సో దాని ముందు సెటప్ ఏంటి అంటే, వీడు ఇట్లా వెళ్ళేటప్పుడు హగ్గిస్తూ ఉంటుంటే దీనికి హగ్ కూడా షేక్ హ్యాండ్ ఒక్కటి సరిపోతుంది అని అంటుంది. బట్ అక్కడ ఆ అమ్మాయి లో ఉన్నప్పుడు వెన్ హీ గోస్ అండ్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఆటోమేటిక్ గా హగ్గిస్తుంది, పే ఆఫ్. అండ్ అక్కడ ఇంకోటి ఏంటి అంటే, ఆ కెమిస్ట్రీ అంటే ఆ అమ్మాయి వాడి మీద ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్ ఫీల్ అవుతుంది అని చూపిస్తారు క్లియర్ గా. అండ్ దెన్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్ళాలి అని అంటారో, అప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ షీ బికమ్స్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోనడం స్టార్ట్ చేస్తుంటుంది, బికాస్ షీ నోస్ దట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఆమెకి అప్పటికి. And going back to the scene, that scene again, అర్జున్ మొత్తము రిజెక్ట్ చేస్తాను, నేను ఇంతకంటే బెటర్ గా చెప్పలేని చెప్పేటప్పుడు రియాక్షన్ షాట్ పడదు, మొత్తం డైలాగ్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాతనే రియాక్షన్ షాట్ పెట్టారు. సో వై వాజ్ దాట్ అంటే, ఎక్కడ అదే ఫస్ట్ ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో అర్జున్ చెప్తాడు కదా, నేను ఇంతకంటే బెటర్ గా చెప్పలేను, నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, మా పేరెంట్స్ ఇక్కడ మిమ్మల్ని రమ్మన్నారు అని మోనోలాగ్ ఉంటుంది, రిజెక్టింగ్ అంజలి. మొత్తం ఫినిష్ చేసేంత వరకు దెర్ ఇస్ నో రియాక్షన్ షాట్, తర్వాత రియాక్షన్ షాట్ పెట్టారు. సో వై వాజ్ దాట్ అంటే జస్ట్ క్యూరియస్ అంతే. వన్స్ ఇఫ్ యు నోటీస్, వాళ్ళిద్దరు ఆ రూమ్ లో వచ్చి కూర్చున్నాక, there is the scene starts with a wide shot, right? And that wide shot establishes the physical space between them, correct? And from that point onwards you'll notice that there is not a single shot where both characters are present in the frame. There is no, for example, elago ఎదురెదురుగా కూర్చున్నారు, బట్ మీకు మిడ్ టూ షాట్ నో లేకపోతే సజెషన్ షాట్ నో ఏది ఉండదు. The whole idea was that subconsciously to keep reminding the audiences that these two characters are completely disconnected at this point, right? They haven't yet opened up to each other, they're not being themselves yet, and there is no connection between them anedaniki. So to a certain extent I also didn't want to keep cutting into reaction shots in between big dialogues like that, just to show that they're completely two disconnected human beings. The more you show ఒక క్యారెక్టర్ మాట్లాడుతున్నారు, దానికి ఇంకో క్యారెక్టర్ రియాక్షన్ ఇస్తుంది అన్నాక ఎక్కడో చిన్న తెలియక ఒక డైనమిక్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, ఆ మాక్సిమం ఆ డైనమిక్ ని అవాయిడ్ చేద్దామని. అండ్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ యు నోటీస్, ఇట్స్ ఆల్సో a sense of visual choreography that I had for the scene where
ఒక చార్జిన్ ఉంటుంది, ఇటువైపు ఒక చార్జిన్ ఉంటుంది, రైట్ అండ్ ఇటువైపు. సో యూ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ ద డ్రామా జస్ట్ బిఫోర్ అంజలి స్టార్ట్స్ హర్ డైలాగ్, యూ స్టార్ట్ చార్జింగ్, అండ్ అంటిల్ దెన్ ఇట్స్ స్టాటిక్. రైట్ సబ్ కాన్షియస్లీ ఆడియన్స్ నోస్ దట్ ఓ ఇట్స్ ఇప్పుడు పాత డైలాగ్ లో కాదు, ఇదేదో ఇంపార్టెంట్ డైలాగ్ అనేది అర్థమైపోద్ది. అండ్ దెన్ యూ చార్జ్ ఇన్ దిస్ వే, అండ్ దెన్ యూ చార్జ్ ఇన్ దిస్ వే. ఫైనలీ ఆరెంజ్ జ్యూస్ పెట్టాక టప్ అండ్ షీ కీప్స్ ఇట్ డౌన్. Till that shot, there it's very dynamic, it's very fluid. That small portion, once the drama starts, again the scene is settling down into a nice rhythm. Again they're finally opening up to each other, and they're going to have a normal conversation. That confrontation is gone anedaniki. So like from movement to movement to movement to movement to thup, in a static shot the juice moves, so there's movement, and from there the juice settles down. So sort of visually also the scene and what is happening in that situation is going from movement to static and settling down again. So there were also decisions like that okay, ee rhythm maintain cheste ee meaning communicate outadi anedi. So from that point of view also, in some places I didn't want to have a reaction shot. So yeah, right. So I'll have to go into the details of the scene. I'm shocked, a little shocked myself how much I remember, but yeah. And coming back to what he was saying, Bamma anedi a Bamma akkadochi ఆ బామ్మ చెప్పే డైలాగ్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ మై గ్రాండ్ మదర్ టోల్డ్ మీ వెన్ ఐ లాస్ట్ మై గ్రాండ్ డాడ్ సమ్ 2-3 years later. I met her again. I had moved out of Chennai by then, I think, and I met her after 2-3 years, and one day I sat down, I said, బామ్మ ఏంటి ఎలా ఉన్నారు, బానే ఉన్నారా అంటే నేను ఈ జవాబు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. షీ సెడ్, నేను ఆయన పోయారనే బాధ కన్నా ఆయన నాకు అలవాటు, ఏం చెయ్యాలన్నా ఆయనతోనే కదా, అది ఇప్పుడు సడన్ గా అలవాటు పోతే. అండ్ షీ డిడ్ంట్ ఈవెన్ సే ఇట్ సాడ్లీ, షీ సెడ్ ఇట్ వెరీ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. నాకు బాగా గుచ్చుకుంది ఆ డైలాగ్. సైడ్ ఆ అలవాటు ఎంత బలమైనదో నాకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది. ఐ వోంట్ ఈవెన్ బి ఏబుల్ టు టెల్ యూ. అంటే మా టైంలో అప్పుడు లవ్ గివ్ ఏం ఉండదు. ఐ గాట్ మ్యారీడ్ ఎట్ సమ్ 17-18. ఆఫ్టర్ హీస్ గాన్, I won't even be able to tell you what love is, or if I loved your granddad. What I can tell you is that he is the longest and the strongest habit I had in my life. And I sort of wanted to bring that here because it worked well with this story. Anjali, Bamma emo dan oka positive light lo cheptundi. Anjali adi vinni, idi నాకు వద్దు, ఇందుకే నేను ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోకూడదు, ఇందుకే నాకు అలవాటు వద్దు అని ఫిక్స్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంది. So I wanted that to play, but the other thing, for the other reason for writing the Bamma into the film also was that I wanted Anjali to be a mother to 3 generations of women, the grandmother, the mother, and the daughter, right? So she's sort of like a mother figure for 3 generations of women, the 3 completely different age groups. If you look at it, the Bamma also, she's very sweet, she's almost she's like a child. The Bamma is like a child, right. So Anjali is the mother figure in that family. So that was also one of the reasons why I wanted to have 3 generations there. So yeah, right. Yeah, I went back to that, but I hope I answered what you were asking me with regard to with the reaction shots. Why you no? did Yeah, answer. yeah, you did. అంటే వాటర్ గ్లాస్ పెట్టడంతో స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు చెప్పిన డ్రామా. దెన్ ఇట్ ఎండ్స్ విత్ ద ఆరెంజ్ జ్యూస్ గ్లాస్. కరెక్ట్. యా, ఆరెంజ్ జ్యూస్ పెట్టడంతో మళ్ళీ సెటిల్ అవుతుంది. ట్రూ. అండ్ ఐ ఆల్సో లైక్ హౌ ఆ సీన్ పెట్టేసిన తర్వాత సెటిల్ అయిపోయిన డ్రామా, దెన్ షీ రియలైజెస్ దట్ షీ ఓవర్ రియాక్టెడ్. అప్పుడు కైండ్ ఆఫ్ అన్ అపాలజీ చెప్తుంది. I'm sorry bro, actually the drama anyway yeah, go on. Sorry go on. అండ్ ఏంటంటే యూజువల్లీ ఇప్పుడు అంతా నా కర్మ అని తనకు తాను అనుకుంటుంది, సేయింగ్ ఇట్ అవుట్ లౌడ్ అంటుంది. బట్ షీ డజంట్ కట్ టు సేయింగ్ దట్ ఇది నా స్టోరీ, ఇది నా సాబ్ స్టోరీ అని చెప్పదు. హీ ఆస్క్స్ హర్ అండ్ దెన్ షీ సేస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఓకే తను చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు తనతో సింపతైజ్ అవ్వాలని సింపతి కార్డ్ అలాంటిది ఏం వాడకుండా అతను అడిగితేనే తను చెప్పింది. సో దట్ వాస్ లైక్ వెరీ నైస్. She is an extremely self-respecting, strong girl. There is no way she was like, oh, I need a shoulder to cry on, I want to tell you my story. Impossible. That's the exact opposite of Anjali. Anjali is not at all like that. So there was no question of Anjali opening up. And in fact, if you notice, I need Anjali to tell the story so that the audience also hears the story. And there is no way she was going to tell the story herself because of how much self-respect she has. So Arjun had to ask. And if you notice, when I was shooting the scene also, I still couldn't get myself to see Anjali actually telling him. నాకు చూడడం ఇష్టం లేదు, అంత సెల్ఫ్ రెస్పెక్టింగ్ అమ్మాయి చూడడం నాకు ఇష్టం లేదు. సో నేను కావాలనే ఏం చేశానంటే, షీ గోస్ ఇన్ టు డీప్ థాట్ అండ్ వి కట్ టు ద ఫ్లాష్ బ్యాక్.
You never actually in the beginning see Anjali actually say something to him. So I immediately cut to the flashback from there. So it's only when you come back from the flashback of flow coaster, then she's telling him everything. So yeah, that's how much that is Anjali in my head. So I definitely couldn't have Anjali telling him by herself. అండ్ ఆమె చెప్పడం కూడా దేర్ ఆర్ 2 instances వేర్ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టెన్స్ లో వాళ్ళ అంజలి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తప్పేం ఉండదు, ద అదర్ పీపుల్ హూ కమ్ ఫర్ ద మ్యాచ్ వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఫస్ట్ తను ఫైర్ అప్ అయిపోయి రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫైర్ అప్ అయిపోయి చెప్పేస్తుంది ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పేస్తుంది. నెక్స్ట్ టైం ఇట్ ఈస్ దేర్ మిస్టేక్, సో తను చాలా కామ్ గా చాలా మెచ్యూర్డ్ గా మా మిస్టేక్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ సన్ అని చెప్తుంది. అండ్ ఆల్సో మీరు డబ్బింగ్ చెప్పారు, ఎవరు మీరు సెకండ్ సినిమా డబ్బింగ్ చెప్పారు. అరే ఎవరెవరో వాయిస్ ట్రై చేసాం, అందరు సార్ మీరే చేసేయండి అన్నారు, సరే అని చెప్పి చేసేసా. అండ్ ఇన్ నైస్ వే ఇట్ వాస్ లైక్ మై వైఫ్ డబ్ ఫర్ ద హీరోయిన్, సో ఇట్స్ లైక్ మై వైఫ్ అండ్ ఐ గాట్ సీన్ టుగెదర్. సో బట్ యా, నాకు యాక్చువల్లీ నాట్ టూ మెనీ పీపుల్, నేను చాలా నచ్చి రాసుకున్న ఒక పోర్షన్ అది. హౌ మెచ్యూర్ దిస్ గర్ల్ ఇస్, వాట్ అ వండర్ఫుల్ పర్సన్ షీ ఇస్ అనేది. తన తప్పు కాదు, ఎదుటివాడి తప్పు అన్నప్పుడు షీఈస్ నాట్ స్కేర్డ్ టు టెల్ దెమ్, షీఈస్ నాట్ స్కేర్డ్ టు టెల్ దెమ్ వాట్ షీ థింక్స్. షీ స్పీక్స్ హర్ మైండ్, షీఈస్ అ వెరీ వెరీ ఆనెస్ట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గర్ల్ అండ్ షీ స్పీక్స్ హర్ మైండ్. అండ్ యెట్ షీ డజంట్ బూతులు వాడేది కాదు, అనవసరంగా ఓవర్ డ్రామాటిక్ అయిపోయి ఎడవడం కాదు, చాలా షార్ప్ గా నీట్ గా చెప్పాల్సింది తెలివిగా చెప్పేసి ఫోన్ కట్ చేస్తుంది. That is Anjali. And at the same time, she's also mature enough that, see, these are the things that make you realize that she's not a 23-year-old, that she's mentally, emotionally a 45-year-old, right? So that's when you start peeling her layers. No 23-year-old person, no immature 23-year-old person will have the maturity to handle those two situations like that. కాదు ఇది మన తప్పే అని తెలుసుకొని అక్కడ ఆ తిట్టినప్పుడు కూడా చాలా డిగ్నిఫైడ్ గా తిడుతుంది. సారీ, డిడ్ యూ లూజ్ మీ దేర్? యా. అండ్ వీళ్ళతో ఎంత అంటే స్వీట్ గా షీ సేస్ సారీ అండ్ షీ సేస్ I wish you all the very best and I hope your son gets a great girl అని చెప్పి, it's not even the disappointment, it's just yes, we're wrong. And ఆయన అందుకే I wanted that other man also అదే పద్ధతిగా చెప్తారు. ఆయన చెప్తారు ఒక మాట, ఇది మాకు నువ్వు నిజం చెప్తుంటే మా అర్జున్ మా రాజీవ్ అంత తక్కువ అంజనా ఎందుకు వేసావమ్మా, he would have taken care of your mother like his own mother, you could have just told us the truth, but now that you lied every time I will see you, I will always remember that lie. Ante the way she reacts to that, I wanted it to be beautiful and I'm so glad somebody brought it up in some discussion. So yeah. అండ్ ఆ రెండు సెట్ అంటే తన ఫెరోషియస్ అండ్ మెచ్యూర్ సైడ్ చూపించిన తర్వాత వీ కట్ టు ద యాక్చువల్ డిజార్డర్ వల్ల ఏమో ఎపిసోడ్ అవుతుందని ఎపిసోడ్ చూపిస్తారు. మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు రోహిణి గారు చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారని. సో రోహిణి గారు she's amazing. She's amazing. When I went and pitched the role to her, luckily I told her, ma'am, I don't want to make this caricaturish, I don't want this to look like a stunt, let's do it sensitively. There are people who have the disorder. I want them to feel like we have shown at least a little bit of their story on screen and what they go through on screen. So I said, ma'am, so there are 2 types of episodes that people with a bipolar disorder have. One is I'm suddenly blanking, a depressive episode and what's the other one, hyperactive or something. I suddenly no, I'm not sure. Yeah, anyway, so and there's something called rapid cycling where they go through both. Within one episode, they go through both. So I'd done heavy research and I'd found lots and lots of videos of people going through both kinds of episodes. And I went to Rohini ma'am and I said, ma'am, I'll give you all the links. I want you to take a look at them. And she told me one thing. She said, I work in an NGO where I have firsthand interacted with people with a disorder and I've seen people have episodes, don't worry. And I was like, okay, my job is done. And she's such an amazing artist. I did send her the videos, of course, and she took a look at the videos. We wanted to make it as authentic and portrayed as sensitively as possible. I'm just so glad I got her. Ante sorry, nenu oka chinna detour laga elpoya, but Rohini garu anagane I have so much affection for her that I had to speak about Rohini garu. She's amazing. She's amazing. Definitely. And a podcast purpose ade, so the more you digress, the more benefit for us. Awesome. Yeah. సో వేరే రోహిణి గారి ఎపిసోడ్ అయిపోయిన తర్వాత స్లో మోషన్ ఉంటుంది, దెన్ ఇట్ డిజాల్వ్స్ ఇంటూ అంజలి స్పీకింగ్. మీరు అన్న షార్ట్ డిజాల్వ్ వాడర్ అంటే ఐ థింక్ మేబీ దట్ టు హ్యావ్ దట్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఎంత సీరియస్ దట్
Yeah. I think it was a dissolve, maybe. Don't know. It's a pan, if I remember right. Okay. I don't remember if it was a dissolve, but I remember that from that cut you have a pan. Okay. You have a pan of Anjali talking is what I remember. But anyway, Right. I could be wrong. Yeah. True. Yeah, I just wanted to say అంటే like ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంటే నరేటివ్ సీన్ కూడా చాలా బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అనిపించింది. ఎందుకంటే అది చెప్పిన తర్వాత Thanks, ఇట్ కట్స్ టు సుశాంత్ అదే హ్యావింగ్ దట్ ఇంత డెప్త్ ఉందా నీ స్టోరీలో అని హీ హాజ్ లైక్ ఐస్ బ్లోట్ అయిపోయి ఇలా చూస్తూ ఉంటాడు, చాలా Right. షాక్ అయిపోయి చూస్తుంటాడు. You know what? So this is the magic of writing, right? See, different writers and directors have their own processes. నా ప్రాసెస్ ఏంటంటే నేను నా మైండ్ లో ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని ఫుల్ సీన్ షార్ట్ డివిజన్ వైస్ నేను చూసేదాకా నేను రాయలేను. ఐఎమ్ ఇన్కేపబుల్ ఆఫ్ రైటింగ్ సంథింగ్ అంటిల్ ఐ విజువలైజ్డ్ ఇన్ మై హెడ్. So when I wrote that whole scene, I remember if from there it becomes lighthearted again, the conversation, if you remember. Right. So in my head, the segue from that seriousness to the lightheartedness is Arjun's reaction, right? So on paper, adi radu. Arjun reacts with wide eyes, rasa adi radu. So everybody is like, chinna link missing laga untundi kada. I said, don't worry, we'll go shoot, you'll know what I mean. And then when I was shooting, I told Arjun, no, I mean Sushant, I said, Sushant, bigger eyes, don't worry. He's like, bro, అది ఫన్నీగా అంటే ఏదోలా ఉంటుంది, పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటుంది, వద్దు బ్రో అన్నాడు. I said, no bro, that's exactly what we need. With just that one shot, we lighten the mood both in the theater where people are watching and within the world of the film. We need to lighten that mood. like కానీ వేరేలా రియాక్షన్ వస్తే అది అంటే నువ్వు ఇప్పుడు అది క్యూట్ అనుకొని నవ్వేస్తారు అంటున్నావు, అలా కాకుండా ఇది హీరో ఏంటి ఇట్లా పిచ్చి పిచ్చిగా చూస్తున్నాడని అనేసి I said, no, trust me, we'll be fine అని చెప్పి then Sushant luckily he was a sport. After 6-7 takes he said, okay bro, I'll do it bro అని చెప్పి full on చేశాడు. I was like, perfect Sushant, trust me, it'll be fine అన్నా. And then when Sushant saw it in edit, he also really liked it. He understood the value of that shot. Because if you notice, there's nothing else in the flow of that conversation that suddenly makes it lighthearted. I was having seen that shot and that expression in my head, I was banking on that transition. Luckily, first time when we went to a theater and watched, anta seriousness lo theater motta silent ga undi. Everybody was almost when Rohini garu almost jumps off the balcony, I heard the whole theater literally holding their breath. From there, the minute they saw Sushant, everybody burst out laughing. And I was like, oh, thank God. I think that is the moment I felt, okay, I'll at least, అంటే మంచి డైరెక్టర్ కాకపోయినా కనీసం నేను డైరెక్టర్ అయిపోతా లైఫ్ లో అని అనిపించింది. మన అనుకున్నది ఆ ట్రాన్సిషన్ ఇక్కడ ఆడియన్స్ మూడ్ లో ఆ ట్రాన్సిషన్ వచ్చింది అనేది. సో ఇట్ వాస్ అన్ అమేజింగ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ బికాస్ ఐ వాస్ వెయిటింగ్ విత్ బేటెడ్ బ్రెత్. మన అనుకున్నది జరుగుద్దా, ఎందుకంటే ఇక్కడ లైట్ హార్టెడ్ సడన్ గా రాకపోతే సీన్ పండదు. And when the whole theater burst out laughing, I was like, oh, thank God, okay. So, yeah. So, after that, immediate గా తర్వాత అంటే జనాలు అంటే అబ్బాయిలు ఎంత పిచ్చిగా ఉన్నారో కూడా అంజలి స్పెల్స్ అవుట్. అది కూడా ఇన్ వే అంటే I know that is true because there is something going on at my house and my sisters, everything. All good, so I know. Nothing serious, I hope. Yeah, all good. all good, but I know how people, especially arranged marriages lo elanti requirements man. Oh yeah. Tell me about it. అంటే 2022 లో ఉన్నాం, ఇంకా డౌరీలు అడుగుతారు అంటే ఏం చెప్పాలి. అందుకే కావాలనే డైలాగ్ పెట్టా. అంటే మేమైనా వాషింగ్ మెషిన్స్ ఫీచర్స్ చూసి కొనడానికి అందులో కట్నం కూడా మేమే ఇవ్వాలంటది, కావాలనే పెట్టా డైలాగ్. అంటే I can only imagine how as a boy మనకి ఇది ఆలోచించాలని కూడా అనిపించదు. But luckily I've had lots of female friends all through my life in school, in college, everywhere. And I've heard some of these accounts. When I heard it from their mouth is when I learned to look at it from their point of view and how humiliating and this horrible ego swallowing exercise it must be, where they're all made to go through it. And like I've literally heard of stories where అబ్బాయి వచ్చి కూర్చొని అమ్మాయికి అంటే ఏమైనా కుంటినా ఏదా అని చూడడానికి ఒకసారి కొంచెం హాఫ్ శారీ ఇట్లా ఎత్తి చూపించమంటారంట. I was like, man, how come nobody does all this to the boy though? So అంటే ఎవరైనా ఫెమినిజం ఎందుకు అక్కర్లేదు అని చెప్తే నేను ఒకటే చెప్తా, భయ్యా అంత కరెక్టే. If you really think this country is equal for men and women, then I don't even know what to say. So it's not. Let's not kid ourselves that it is. So like you have a sister, you'll know that pain, and I'm sure you'll go on to make a good husband to your wife tomorrow if you choose to get married. So yeah, I'm glad. Pretty far-fetched start though. Okay, I don't know him well enough.
Clearly Prithvi knows it better. ఏమన్నా వాట్ డిడ్ యు సే? Oh, acha, Sandy said it himself. Sandy, Okay. ఏమన్నా వాట్ డిడ్ యు సే? Is it pretty pretty far-fetched far-fetched thought? సారీ, No, I think మన schools లో గానీ, engineering colleges లో గానీ, society లో in general గానీ, this whole thing, boys and girls కలిసి కూర్చోకూడదు, ఏంటి అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్నావు, అబ్బాయితో అది ఫస్ట్ ఆగాలి. అంటే ప్లీజ్ లెట్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ బికమ్ ఫ్రెండ్స్. We learn to understand them better. We learn what the world is like for them. And more than anything else, we stop looking at them as just objects of desire. We'll realize they're also humans like us with feelings, with their own set of belief systems and things like that. So yeah, I'll always say, if you have kids, if you have a boy, make sure he has enough female friends in his life, and if you have a girl, make sure she has enough male friends in her life. True. And one more thought on that. And ఫస్ట్ డోర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు షార్ట్ హీస్ నాట్ వెరింగ్ ఎనీ షార్ట్, సో వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ షార్ట్ వేసుకొని వస్తాడు. బిఫోర్ ఓపెనింగ్ హిస్ డోర్ 4-5 సెకండ్ షార్ట్ ఉంటుంది. లైక్ అతను హీస్ ఎంబారెస్డ్ కదా, సో అది హీఈస్ ఓవర్కమింగ్ దాట్, అండ్ తర్వాత మెల్లిగా ఓపెన్ చేస్తాడు దాట్ డోర్ ఓపెనింగ్ షార్ట్. అండ్ దెన్ వెన్ అంజలి ఈస్ గోయింగ్ అవే, తను కూడా వెయిట్ చేస్తుంది డోర్ దగ్గర. ఐ డోంట్ నో వై షీ వెయిట్, అంటే మేబీ షీస్ ఫీలింగ్ అ కనెక్షన్ ఆర్ సంథింగ్. హాఫ్ ఇలా తిరుగుతుంది, షీఈ్ నాట్ ఫుల్లీ తిరగదు, కొంచెం తిరుగుతుంది, బట్ ఓపెన్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది. దెన్ హీ రియలైజ్ దట్ ఓకే మేబీ ఐఎమ్ లూజింగ్ సమ్ వన్, అండ్ అప్పుడు కూడా డెసిషన్ తీసుకొని కిందికి వెళ్తాడు. సో వాస్ దాట్ వై షీ వాస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ దేర్ అట్ ద డోర్? So see, clearly the thing is that they feel a connection. Both of them feel a connection. Right. Anjali is too mature to be able to immediately realize that there's no point. My life does not allow for me to pursue emotional connections or special moments or things like that. I have my life and I have my issues in life. So just for a second, she has that moment of hesitation, intena ani, and then she's too practical in her head. She's too practical in her head to realize it's not going to go anywhere. So she goes down. She opens the door and she goes down. Arjun is the idiot. He's the immature guy. So he's also felt the same connection, but he's like, come on, man, this can't be it. No, this can't be it. So, but ఏదో లాగుతుంది వాడిని. అండ్ అక్కడ నేను ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ప్రశాంత్ విహారీ అండ్ మై సినిమాటోగ్రఫర్ సుకుమార్ గారు. ప్రశాంత్ gave such a beautiful score. I kept telling Prashant, this entire portion I've written purely with music in mind. నువ్వు మాత్రం అక్కడ అంటే చించి పారేయాలి అక్కడ, లేకపోతే the whole scene doesn't work, because the music needs to convey this growing anxiety in his head, and with that anxiety a certain excitement in his head, and it's like these new feelings are being born inside his head and his heart for that matter. So the music needs to convey that confusion, that anxiety, that excitement, that one rush of blood, that adrenaline, everything. And abba Prashant and musically enta beautiful ga interpret chesadu. So yeah, coming to him, he comes down and look at him, right? So he's like, hey, I feel something, I like this girl. So he comes down and says, let's go out on a date. And she's like, Arjun, what do you think my life is like? What do you mean let's go out on a date? I leave this place, we either get married or I go marry another guy 2 days later. That is my life. What do you mean let's go out on a date? So if you notice there, Arjun's like, arey yaar, he's disappointed that he doesn't get another meeting with her. That's all he knows. Because he's an immature guy. So if you notice, there is a big difference between the two times he says, let's get married. The first time, Ammai, no Arjun, sorry, it's not even an option. It's either pelli or nothing antadi. Anagane veedu frustration lo atuvaipu tirigi wall ni punch chesi, okay, fine, let's get married antadu. Ala marry cheskundam ani cheppe ఏ అబ్బాయిని ఏ అమ్మాయినా నమ్మదు. She knows, అరే this idiot is so not ready to get married. ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఈ అమ్మాయిని ఒకసారి కలవాలి కాబట్టి, దానికి వేరే దారి లేదు కాబట్టి పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటున్నాడు. ఇలాంటి అబ్బాయిని నేను నమ్మితే నా పరిస్థితి ఏంటి అనేది అమ్మాయి రియాక్షన్ అక్కడ. అండ్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ దట్ టు హౌ హీ టెల్స్ హర్ దట్ లెట్స్ గెట్ మ్యారీడ్ నౌ. సో ద హోల్ ఐడియా వాస్, బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, ఇఫ్ యూ నోటీస్, it reflects in the dubbing, it reflects in their body language, everything. By the end of the film, Arjun's become a 27-year-old from an 18-year-old. Right. Anjali's become a 23-year-old from a 45-year-old. So end lo dubbing Anjali appudu daaka, no Arjun, ఎందుకు అర్జున్ ఇట్లా ఉంటది. లాస్ట్ లో అర్జున్ ఏం చేస్తున్నావు లోపలికి రా అర్జున్, అట్లా సడన్లీ షీ బికమ్స్ వెరీ హై పిచ్డ్ అండ్ అనిమేటెడ్. ఈజ్ లైక్, నో అంజలి, నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను, బ్రిలియంట్ ఐడియా,
you know what, this is the best thing to do. వాడు సడన్ గా అరవింద్ స్వామిలో డబ్బింగ్ చేస్తాడు. So that's where Right. the sort of the character arcs are complete by then, right? So Yeah. so if you compare that to how he says let's get married in the end, where he looks her straight in the eye, he doesn't flinch, he doesn't bat an eyelid. One look at that boy, the audience knows and Anjali knows that he means it. They both know that I can't trust this boy now. This boy now is ready to commit. Anedi. So yeah. So in that sort of a sense, for no fault of his, many men have let Anjali down in her life, and Arjun must now earn her. And Right. Anjali likes the fact that she walked into that house that day saying, ఎవడో ఒకటి ఎస్ చెప్తే చాలు పెళ్లి చేసుకుంటాననే అమ్మాయి, she likes the fact that he earns her. It's for the first time that she's been pampered. It's for the first time that somebody's making her the focus of their entire attention. It's always been the other way around. She gives and she gives and she gives to her family. There's nobody to really ask her if she's okay because she is the mother. And for the first time, here is a boy coming and making her feel like she's wanted, making her the object of the sole focus of his attention, and that dynamic. So yeah. యా అంటే ఇట్ ఆల్సో రిఫ్లెక్ట్స్, మీరు ఆర్క్స్ ఫినిష్ అవుతాయి అన్నారు కదా. సో స్టార్టింగ్ ఇట్ ఓపెన్స్ అప్ విత్ అర్జున్ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్, బట్ ఇట్ ఎండ్స్ విత్ హిమ్ వెరీ కామ్ అండ్ వెరీ ఇన్ఫార్మ్డ్. He's very animated. Yeah, correct. అండ్ ఆపోజిట్ లో అంజలి ఈస్ వెరీ కామ్ వెన్ షీ ఎంటర్స్ హిస్ లైఫ్, బట్ ఎండ్ వచ్చేసరికి అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ లో షీఈస్ వెరీ యానిమేటెడ్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఇన్ దట్. If you look at her walking down the street, like, Arjun, come in. ఏం చేస్తున్నావు? That's how she starts talking. Whereas Arjun, I mean Anjali and Arjun suddenly all calm and he's very cool. Right. So yeah, he's suddenly become a cool dude. He's basically become a man from a boy. So yeah. రైట్. అండ్ షీఈస్ ప్యాంపర్డ్ అన్నప్పుడు కూడా మీరు ఇందాక అన్నారు కదా షీఈస్ ప్యాంపర్డ్ అని. సో వెన్ ఎవర్ షీఈస్ నాట్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సీన్, ద క్యారెక్టర్స్ కీప్ సేయింగ్ హౌ గుడ్ షీ ఈస్. సో వాళ్ళ అంకుల్ వచ్చినప్పుడు కూడా పైకి వెళ్ళి తన గురించి తను ఎంత మంచిది అని మళ్ళీ చెప్తూ ఉంటాడు. చెల్లి చెప్తుంది, అండ్ లోపలికి వెళ్ళి మదర్ని కలిసినప్పుడు కూడా రోహిణి గారి క్యారెక్టర్ కూడా రీఅష్యూర్ చేస్తుంది ఎంత మంచిది తను అని. అంటే మేబీ షీఈస్ నాట్ టోల్డ్ హౌ గుడ్ షీ ఈస్, అందుకే తను ప్యాంపర్డ్ అని ఫీల్ అవ్వదా? అంటే అర్జున్ చెప్పి ఫీల్ అవుతుంది కదా. It's not like she lives in a home or a family where she doesn't get love. But the problem is that she is the mother. So she is the giver. She is the caregiver. She is the breadwinner. She is the most mature of those four women. Right? She is the mother figure. She takes care of all three of them. So in that sense, somewhere all of us in life, especially if you're the over mature, over responsible type who's always very giving, who has lots of responsibilities, sometimes you also want to take rather than give, right? Sometimes you also want to behave like a child, throw tantrums and have the other person be okay with it. And yet Anjali will use that liberty responsibly. She's not the type to throw silly tantrums. Right, So yeah. She finally feels 23 again in his company, in his presence. So going back to that first question that I said, how do you know someone's the right person for you? So it was always, ఇప్పుడు ఈ ఒక్క నైట్, ఇప్పుడు 10 ఏళ్ళు కావాలా, 10 నెలలు కావాలా, 10 నిమిషాలు కావాలా ఏంటి నీ థాట్ నాకు వస్తా ఉంటుంటే, I said, okay, what if we set the whole story in one day? What can happen in one day that these two know for sure that they're right for each other, and whatever happens must also convince the audience that these two are right for each other. So I said, what could be bigger than someone walking into your life and in one evening transforming you, right? That can possibly be the biggest impact someone can have. So Anjali in a sense transforms a boy into a man, and Arjun in a sense transforms a grandmother into a young girl, which he actually is. So that was the idea. So yeah. So now a Mellaga montage song makes a lot of sense because she is pampered there. Ante etkuni తీసుకొస్తున్నప్పుడు she is getting back all those feelings basically. Right. And beautiful song. Lyrics కూడా చాలా బాగుంటాయి. Song beautifully sung by a very beautiful singer. I know. And Sandy అంటే like he's very fond of picking on guitars అనమాట. సాంగ్స్ లో గిటార్స్ కానీ గిటార్ బిట్స్ ఉంటే ప్లే చేస్తుంటే like he usually picks on those details అనమాట. So he has some appreciation for acoustic guitars of Prashant Vihari. Oh, he nice. actually made a reel actually. Nice.
Oh, nice, nice, nice. Sandy, I love the acoustic guitar too. Although I must tell you why we picked the acoustic guitar for that. Initially, when I sat down with Prashant, see, I care a lot about background score, right? And especially for a film like this, which is purely a character-driven film. It's not a plot-driven film. It's purely a character-driven film. So I wanted the musicality to reflect the character development as well, the evolution of the characters. So మేము కూర్చొని నేను ప్రశాంత్ ఆర్ఆర్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు one of the briefs was that I want to pick three distinctly separate instruments for Anjali, Arjun, and Anjali's mother, right? So we picked the veena, the guitar, and the piano. Veena for obvious reasons for her mother, because veena has a very affectionate sound. It has a very tender sound. So veena lo కొన్ని notes play చేస్తుంటే ఆ motherhood అనేది ఆ tenderness అనేది బయటకు వస్తుంది. With as far as Anjali and Arjun were concerned, especially we went for the piano and guitar because, like I told you, Arjun's sort of maturing through the film and Anjali is doing the reverse. She's learning to live a little. She's learning to not be so mature all the time. So the idea was that when you look at the piano, you go from one set of octaves to the other. The sound starts getting thinner and more cheerful, and in a sense, sounds younger, if you know what I mean. And with the guitar, it's opposite. When you start going across the octaves, the sound starts getting more and more full and more mature. So, in a sense, that staircase scene, if you remember, when she gives him a hug, that hug is not about Anjali hugging Arjun romantically. It's about Anjali needs a hug there. Here is a girl who never allows herself to look vulnerable or weak because she knows నా ఫ్యామిలీ ముందు నేను వీక్ గా ట్రబుల్డ్ గా వరీడ్ గా ఉంటే వాళ్ళేమవుతారు. I am the glue that holds them together. I should always look strong and in control so that my family draws strength from me. The three women in my family draw strength from me. For the first time, this girl's in that dark staircase, feeling vulnerable, feeling alone, and that's why she doesn't go home. That's why she stopped there. బికాస్ ఈ మామ్ పెట్టుకొని నేను ఇంటికి వెళ్ళలేను. నేను ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ నా స్ట్రాంగ్ అంజలి లాగా నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే షీస్ ఎ 23-year-old గర్ల్, రైట్? సో అంత వల్నరబుల్ గా అక్కడ ఉంటే షీ ఫీల్స్ కంఫర్టబుల్ ఇనఫ్ దట్ అర్జున్ విల్ నో దిస్ అండ్ షీ ఫీల్స్ కంఫర్టబుల్ ఇనఫ్ హగ్గింగ్ హిమ్. అండ్ ఇట్స్ బికాస్ షీ నీడ్స్ అ హగ్ దేర్. And a girl who never shows her vulnerable side to anybody in the world, to her uncle, to her family, anybody, somehow without her realizing it feels comfortable showing that vulnerability to a guy she just met some time back, right? That is the beautiful connection between them. So if you notice there, because that hug is about the mother, it's not about a romantic hug. The three instruments combine in that score at the staircase. The piano, the guitar, and the veena combine there. So it's sort of, in an essence, Mellaga also starts with the guitar for that reason, that it's sort of a transfer annattu. So yeah. Right. And yes, Sandy, like you, I also just love the sound of an acoustic guitar, man. Right. That was really not the answer I was expecting, at least. Brilliant. Okay. సో ఈ వీణ, ఈ పర్టికులర్ సౌండ్ ఆ స్టేర్ కేస్ నాకు బాగా గుర్తుంది అనమాట. వీణ చాలా స్ట్రైకింగ్ గా ఉంటుంది, అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఐ అబ్జర్వ్. అండ్ చాలా ఐ డోంట్ నో, ప్రశాంత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వచ్చేసరికి అండ్ ఈవెన్ సాంగ్స్ ఆల్సో బ్యూటిఫుల్. చాలా, అంటే ఈ సినిమానే కాదు, చాలా సినిమాలో too good. I swear man, I love that boy. I will always be grateful to him for the work he put into Chi La Sow. అంటే ఇప్పుడు ఆ వీణ అన్నారు కదా, మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఎవరు అక్కడ ఒక సెకండ్ కాన్షియస్ గా ఓహో వీడు వీణ పెట్టాడు కాబట్టి మదర్ గురించి ఈ హక్కు కాదు, ఎవరు దాన్ని కాన్షియస్ గా ప్రాసెస్ చేయరు. చేస్తే నేను మంచి సినిమా తీయలేదు అక్కడ అలాంటిది కూర్చొని ఆలోచిస్తుంటే. ద హోల్ ఐడియా ఇస్ దట్ దాని ముందే ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో మదర్ వచ్చినప్పుడల్లా వీణా థీమ్ ప్లే చేసి సబ్ కాన్షియస్లీ ఆడియన్స్ ఇస్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ అసోసియేటింగ్ దట్ వీణా ట్యూన్ అండ్ దోస్ నోట్స్ విత్ ద మదర్, రైట్? So then after that flashback, when you come and play the veena here again, subconsciously they know, hey, వీడేదో ఇది రొమాన్స్ గురించి కాదు, ఇది వీడు రొమాన్స్ గురించి అనట్లేదు అనేది సబ్కాన్షియస్లీ ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఇది ఓకే, there's a lot more going on here emotionally than just romance అనేది అది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. లైక్ I remember a lot of people in my team had huge arguments with me. అక్కడ ఏదో డైలాగ్ కావాలి కదా,
ఆ మొత్తం సీన్ లో డైలాగ్ లేకపోవడం ఏంటి, కావాలి కదా, లేకపోతే జనాలకు అర్థం కాదు. ఐ కెప్ సేయింగ్, బికాస్ ఐ సీన్ ద సీన్ ఇన్ మై హెడ్ బిఫోర్ వి షాట్ ఇట్, ఐ కెప్ సేయింగ్ నో, ఇది చాలు, అర్థం అవుతుంది జనాలకి, అక్కడ పడే ఆర్ఆర్ పడితే ఖచ్చితంగా అర్థం అవుతుంది. బట్ అందరూ అయినా అర్థం కాదని చెప్పాక నేను సరే అని చెప్పి కాంప్రమైజ్ చేసి నా టీం కోసం నేను ఒక్క వర్డ్ పెట్టా, ఒక చిన్న సెంటెన్స్ పెట్టా, విచ్ ఇస్ షీ టర్న్స్ అరౌండ్ అండ్ సేస్ నాకు అమ్మ కావాలి. బికాస్ దే సెడ్ లేకపోతే ఎలా అర్థం అవుతుంది ఆడియన్స్ కి అమ్మ గురించి అని. ఎడిట్ లో నేను చెప్పా, మీరు ఇంకా ఎడిట్ లో చూస్తున్నారు, ఆర్ఆర్ తో చూడలేదు, ఆర్ఆర్ తో చూస్తే ఈ డౌట్ రాదు, ఆ వీణ రాగానే ఆ డౌట్ రాదు అన్న. బట్ ఎనివే ఐ సెడ్ ఓకే ఫైన్ అని చెప్పి నాకు అమ్మ కావాలి అంటది. సో అదొక డైలాగ్ పెట్టా అక్కడ. సో యా. బట్ షౌట్ అవుట్ టు ప్రశాంత్ గారి. Yeah man, I love that boy. So few young music directors, young in the sense number of films they have done. Prashant Bihari, Sweekar Agasti, Vivek Sagar, Mark K. Robin, all of them are doing beautiful work. TFI, no? Kala Bhairava also. So Chaitan Bharadwaj also, yeah. True. Yeah. Yeah, going on. And ఇందాక అన్నారు కదా, లైక్ షీ డజంట్ ఈవెన్ షో హర్ వల్నరబుల్ సెల్ఫ్ టు ఎనీవన్ అని. సో సెకండ్ హాఫ్ లో పోలీస్ స్టేషన్ సీన్ అయిపోయిన తర్వాత వెన్ దేర్ బ్యాక్ టు దేర్ హోమ్, షీ సెండ్స్ హిమ్ టు గెట్ ద కార్డ్ ఫ్రమ్ దేర్ హౌస్. అంటే తనకి దెబ్బ తాకింది, దట్ మైట్ ఆల్సో బి రీజన్. బట్ if it was actual Anjali who doesn't trust this person, it wouldn't have been him going, it would have been Anjali going. సో ఆ కొంచెం ట్రస్ట్ ఉంది అండ్ మెల్లగా సాంగ్ లో తనకి ఫీలింగ్స్ వచ్చాయని షీఈ్ యాక్సెప్టింగ్ కాబట్టి. సో ఇఫ్ యూ లిసన్ టు ద లిరిక్స్ ఆల్సో, అక్కడ ఏంటంటే అమ్మాయి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం షీఈ్ అలవింగ్ హర్ సెల్ఫ్ టు గెట్ క్యారీడ్ అవే లిటిల్. అబ్బాయి బయటికి వచ్చి ఏమో నేను అంత ఆలోచించలేదు, అలా ఎలా వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను అంజలి అంటాడు. అండ్ దోస్ వర్డ్స్ really hit home because like I told you, her whole character was that she has abandonment issues. Right. So ఒక అబ్బాయి ఇంత ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా కూడా వాడు నేను అలా ఎలా వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను అంజలి అన్నాక, that's where the guitar strumming starts. That's where she's like, hey, I'm feeling things for the first time in my life. And at that point she doesn't know what it is. She doesn't know if it's love, she doesn't know if it's a crush, infatuation, ఏంటి just fondness, affection, ఏమి తెలీదు. సో సాంగ్ మీరు లిరిక్స్ కూడా వింటే ఆ కన్ఫ్యూషన్ నే పోర్ట్రే చేస్తుంది. ఈ కన్ఫ్యూషన్ ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వాట్ లేబుల్ టు పుట్ ఆన్ ఇట్, బట్ ఇట్ ఫీల్స్ నైస్. It feels like my heart is taking a walk, it feels like the breeze is blowing, all this, but I'm not quite sure what this is. Am I doing the right thing? నేను కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలా, కానీ ఇది బాగుంది కదా అనే, that's the whole concept of the lyrics of the song also. So and she snaps out of that one reverie or whatever I should call it immediately after that in the hospital when she realizes, oh oddu adenti nuenti, you're going out of character and suddenly trusting somebody and developing feelings for him, elpothe ila untundi neeku avasarama anedi. So yeah, right. And that was a very nice touch. Police station lo Anjali character ki elevation ivvadam Narsimha song petti, right. Yeah. Crazy. Brilliant asalu. Right. I mean, just always try to break stereotypes that we have about women, that they can't take care of themselves, and Right. just normalize things that we see in life but we don't see in movies too much. Be it that, or be it the fact that she knows how to take care of herself in that bedroom when వీడు balcony jump చేసి వచ్చాడు, చూస్తే అక్కడ అమ్మాయి ఆల్రెడీ పిచ్చగొట్టుడు కొడుతుంది. So little things like that. I mean, and obviously Anjali is that kind of a character. She knows how to stand her ground. And akkada the other thing that I was going for that I'm sure nobody really got is that, and again, like I said, I don't need people to get it, is that they make a good pair in a crisis. Right. Like initially Anjali is too hot-headed in that situation, and she might have not handled it well if not for Arjun, who's more of a pacifist. He's telling the cop, kaadu sir ఏ ఉంది sir ఇప్పుడు please sir, he's keeping him in high spirits, and he's like ఏం కావాలి sir చెప్పండి sir, and he understands he wants a bribe, so he's willing to give a bribe. Anjali doesn't like the idea. She's like ఎందుకు ఇవ్వాలి, and నువ్వు ఎందుకు ఇస్తావు అదే అని. But Arjun's the pacifist there. But the minute you know the boy isn't actually dead, ఇక్కడ కేసే లేదు అని తెలిసిపోయాక, you need Anjali to take over. There Arjun's approach will not work there. You need Anjali to say, to hell with you, I'm walking out of here, do what you want to, and చెప్పి వెళ్తేనే, లేకపోతే you can never get out of that situation. So the whole idea was that they're like yin and yang, and they sort of Right. work well together అనేది. So yeah, in a Right. crisis. They complement each other. Yeah. Correct, yeah, in a crisis. So Right. Yeah.
ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అండి? నో, అయితే మూవీ గురించి అయితే యా Nice అంటే man. It was. Sorry, yeah. Please go on. చెప్పండి. couple of more questions. Yeah, sure. So you have only directed a film and Chi La Sow అంటే మొత్తం అన్ని మీరే, అంటే స్క్రీన్ ప్లే, రైటింగ్, డైలాగ్స్ అండ్ డైరెక్షన్. అండ్ మన్మధుడు 2 లో you directed the film. So how different I did write the is it? screenplay, but the story is not mine. Right. I wrote Right. the But screenplay, how but the story is different obviously an original French film. So yeah, how different are both these processes? extremely different. The writing was very different. Making it was very different in the sense that when the seed of the idea came from you and you develop it, it's very different, right? But when you're writing a screenplay for a story that is already there and you're merely adapting it, you know that cinema ikkada start కావాలి, ఇది ఇంటర్వల్ పాయింట్, ఇక్కడ ఎండ్ కావాలి అనేది తెలుసు. సో దాంట్లో మనం ఎలాంటి ఫ్లేవర్ తీసుకొస్తున్నాం, దాన్ని ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం మన కాంటెక్స్ట్ కి అనేదే ఛాలెంజ్ ఇక్కడ. బట్ హియర్ రైటింగ్ a screenplay from scratch of an idea that that you've conceived yourself is a very, very different process. So there a lot of parameters are already set for you. You know what the characters are like. ఆ క్యారెక్టర్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉండాలి, క్యారెక్టర్ ఎవల్యూషన్ ఇది అని ఆల్రెడీ తెలుసు, స్టోరీ ఎవల్యూషన్ ఏంటని తెలుసు, ప్లాట్ పాయింట్స్ ఏంటని తెలుసు. Within that you might be able to improvise, but largely you're adapting material that already exists. So it's a completely different process, no doubt about it. And in a sense also it's ఇప్పుడు when it is your own story, when it's come from within you, you know why each and every minute thing has to be a certain way. అప్పుడే ఆ మీనింగ్ కన్వే అవుద్ది అనేది మీకు తెలుసు. Now here, when we officially remade that French film, I obviously didn't get a chance. The producers got in touch with them, paid money, bought the remake rights officially and all that, but I didn't get a chance to have a discussion with the writer or the director. So in a sense, ఇప్పుడు మీరు Chi La Sow చూసి మీరు ఎంత మీనింగ్ అర్థం చేసుకున్నారో, ఎంత కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారో, మీరు రీమేక్ రాస్తే మీరు అలా రాస్తారు, రైట్? బట్ నా మైండ్ లో ఇంకేదో ఉంటది కదా. సో అది కంప్లీట్ ట్రాన్స్లేషన్ రాదు కానీ, సో ఇట్ బికమ్స్ యువర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ అ స్టోరీ దట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. సో దట్ ప్రాసెస్ వాస్ డిఫరెంట్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ what I liked about that process was, unlike Chi La Sow where I'd be very adamant and I would fight with everybody, no ఇది ఇలానే ఉండాలి, ఇది నేను మార్చను, ఇది అది, with this you yourself will find yourself being more flexible. In a sense it's slightly liberating that నా స్టోరీ కాదు, ఏదైనా ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు, కొంచెం మార్చుకోవచ్చు, కొంచెం అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నప్పుడు చిన్న ఆ ప్రాసెస్ వేరేలా ఉండేది ఖచ్చితంగా. వెరీ, వెరీ డిఫరెంట్. అండ్ ఆల్సో అంటే ఇప్పుడు మలయాళం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటే, సో అక్కడ రైటింగ్ అనే దానికి దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్, అంటే సపరేట్ రైటర్స్ అంటూ ఉన్నారు. బట్ మిగతా ఏ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టాప్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ న్యూ ఏజ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ స్టోరీస్ వాళ్ళే రాసుకుంటూ వస్తున్నారు. సో బయట వినిపించే ఆర్గ్యుమెంట్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ హౌ ట్రూ ఆర్ అంటే హౌ అథెంటిక్ దిస్ ఇస్. అథెంటిక్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ వర్డ్. ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ రైటర్స్ అండ్ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, వాట్ ఎవర్ ద అవుట్కమ్ ఏదైతే వస్తుందో అది బాగుంటుంది అంటారు. సో ఇనిషియల్లీ తెలుగులో కూడా ఉండేవాళ్ళు పర్సూరి బ్రదర్స్ అంటారు, బట్ రాను మోస్ట్లీ రైటర్ డైరెక్టర్స్ వస్తున్నారు. సో అంటే would that make a difference, ante having a separate writers and then someone come on board and direct a film? See, again ante adi case to case basis, blanket statement aithe nenu ivvalenu. నిజం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా సరే ఒక టాలెంటెడ్ పూల్ ఆఫ్ రైటర్స్ అనేది చాలా అవసరం. టాలెంటెడ్ పూల్ ఆఫ్ రైటర్స్ లేకపోతే చాలా కష్టం. ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దట్ ఫర్ ద లాంగెస్ట్ టైం రైటర్స్ కి పెద్ద క్రెడిటో గానీ, చాలా సార్లు వాళ్ళ పేరు కూడా వేయరు, డబ్బులు ఇవ్వరు, అండ్ దే డోంట్ గెట్ ద కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ దట్ అదర్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ గెట్. వెరస్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ అ రైటర్ హస్ రిటన్ అ స్టోరీ, ఆయన స్టోరీ రాకపోతే సినిమానే లేదు. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రాఫ్ట్స్ ఇన్ సినిమా. అన్ఫార్చునేట్లీ దే డోంట్ గెట్ దర్ డ్యూ, అట్లీస్ట్ టిల్ వెరీ, వెరీ రీసెంట్లీ. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రైటింగ్ అనేది ఒక feasible career option la ledu mana industry lo, and in a lot of other industries. I think Hindi changed even before Malayalam, I would like to say.
Hindi started, I forgot his name, but Ab Tak Chappan, Rocket Singh, Chak De Anta rasaru kada. I remember back in early 2000s itself, he became a commanding figure in Bollywood where he was able to set up projects. Kosla kuda ayane rasaru. But yeah, coming back to the point, you need a talented pool of writers. That's very, very important. And if we don't pay our writers well, if we don't give them credit, and then we will never develop a talented pool of writers, because ఎవరికైనా సరే, they want to grow in life, they want to send their kids to a good school, they want to be able to afford a car, a decent house, and if a career doesn't pay them, why will they pursue that career? That needs to change. But I will not agree that writers and directors should be separate. They are completely two different skill sets, right? Some directors are fantastic directors, they don't like or aren't necessarily as good as writers. So it's great if you have fantastic writers writing great scripts for them and then handing over those scripts to fantastic directors who can then go make a beautiful movie out of it. So ఈ రెండు స్కిల్ సెట్స్ కలిసి ఒకే పర్సన్ లో ఉండాలని లేదు. బట్ there are some people who may not be brilliant at anything but who are decent or good at both. Like if you ask me, it'll break my heart if you say no, you shouldn't write your own films, because in my head the excitement is all about coming up with that story. The excitement is all about conceiving a story and then seeing it in your head and then putting it down to paper. నాకు ఆ ప్రాసెస్ చాలా ఇష్టం, నాకు రాయడం అనేది చాలా చాలా ఇష్టం. సో సడన్ గా మీరు కాదు ఇక కుదరదు, మీరు మీ సినిమాలు రాయకూడదు అంటే నేను చాలా బాధపడతా. సో అంటే నేను ఇప్పుడు మంచిగా చేస్తానని చెప్పట్లే, అది రేపు జనాలు చెప్తారు సినిమా చూసి, బట్ నాకు రెండు చేయడం ఇష్టం అంటున్నా. సో రెండు ఒకే మనిషి చేయకూడదని కాదు, బట్ ఖచ్చితంగా అందరూ రెండు చేయలేరు. సో వీ నీడ్ పూల్. ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే మీరు చెప్పినట్టు ఆల్ దీస్ న్యూ ఏజ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ రైటింగ్ దర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్స్ అంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ అన్నప్పుడు తప్పదు. అంటే ఇప్పుడు ఒక స్క్రిప్ట్ ఏదో ఒక మంచి, ఇప్పుడు పరశూరి బ్రదర్స్ లాంటి ఒక రైటర్స్, గొప్ప రైటర్స్ ఒక స్క్రిప్ట్ రాశారు, ఒక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర తీసుకెళ్లారు, ప్రొడ్యూసర్ కి స్క్రిప్ట్ నచ్చింది, ఆయన ఎందుకు ఒక కొత్త అబ్బాయిని పెట్టుకుంటారు? ఏది చూసి ఒక కొత్త అబ్బాయిని పెట్టుకుంటారు. సో ది ఓన్లీ వే యూ విల్ గెట్ అ ఛాన్స్ టు డైరెక్ట్ అ ఫిల్మ్ యాజ్ అ ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ ఇస్ you go narrate a story and the producer likes your story, which then necessitates either you write it yourself or మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో మీ ఫ్రెండ్ ఎవరో ఒకరు, మామ నాకు డైరెక్షన్ చేయడంలో ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ నేను బాగా రాస్తాను, ఈ కథ నేను రాశాను, నువ్వు వెళ్ళి ప్రొడ్యూసర్ చెప్పు అనేది చాలా రేర్ కదా. అంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ విల్ దట్ హ్యాపెన్? సో అలా జరిగితే తప్ప కొత్త డైరెక్టర్కి అయితే తప్పదు, ఖచ్చితంగా మీరు మీ స్టోరీ రాయాల్సిందే. ఆర్ యూ డెవలప్ అ స్టోరీ ఇన్ యువర్ హెడ్ అండ్ యూ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రైటర్స్. బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ రైటర్స్ హెల్ప్ తీసుకుంటారంటే పే చేయాలి, దట్ న్యూ డైరెక్టర్ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు అఫోర్డ్. సో ఐదర్ సంబడి డస్ ఇట్ యాజ్ అ ఫేవర్ టు యూ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. బట్ ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ, ఖచ్చితంగా మలయాళం లాగా మనకి ఒక పూల్ ఆఫ్ టాలెంటెడ్ రైటర్స్ రావాలి. అండ్ రైటర్స్ షుడ్ గెట్ పెయిడ్ వెల్, దే షుడ్ గెట్ క్రెడిట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా రెండో సినిమాలో స్క్రీన్ ప్లే నేను రాశాను. ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ రాసినప్పుడు మొత్తం డైలాగ్స్ నేను రాసుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఆ సినిమాకి ఆ కాంటెంట్ కి ఒక డైలాగ్ రైటర్ తీసుకొస్తే బెటర్ అనిపించింది. సో వీ గాట్ కిట్టు ఇన్ and then Kittu and I wrote the dialogues together. Kittu, probably 60-65% of the dialogues in the film are Kittu's and say 30-35% are mine. So I made it a point to say last direction card వచ్చేటప్పుడు డైలాగ్ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ రాయకండి, అప్పుడు నేనే రాసిన ఫిక్స్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే ఆ కార్డ్ ఇంత బోల్డ్ లెటర్స్ లో రాస్తారు. కిట్టు అనే పేరు ఎవరికి గుర్తు కూడా రాదు. అక్కడ డైలాగ్స్ పెట్టకండి, డైలాగ్స్ కి సెపరేట్ కార్డ్ పెట్టి ఆ కార్డ్ లో ఫస్ట్ కిట్టు పేరు పెట్టిన తర్వాత నా పేరు పెట్టండి అన్న. సో ఇట్స్ మై లిటిల్ వే ఆఫ్ మేకింగ్ షూర్ దట్ డైలాగ్ రైటర్ ఆర్ రైటర్ గెట్స్ క్రెడిట్. అండ్ టుమారో నాకు ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు వచ్చి నాకు, ఐఎమ్ రైట్ నౌ డెఫినెట్లీ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ స్క్రిప్ట్స్, ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ స్టోరీస్ దట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ నెక్స్ట్ 4-5 ఫిల్మ్స్ ఏంటో నాకు తెలుసు. సో ఐఎమ్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ స్టోరీస్ రైట్ నౌ. బట్ ఏదో ఒక రోజు ఎవరో ఒకరు నాకు ఒక స్టోరీ తీసుకొచ్చారు, ఒక స్క్రీన్ ప్లే ఇచ్చారు, దాన్ని నేను డైరెక్షన్ చేస్తున్నానంటే కనుక ఖచ్చితంగా బోల్డ్ లెటర్స్ లో స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే బై సో అండ్ సో వాళ్ళ పేరు పెట్టి వాళ్ళకి మంచి పేమెంట్ ఇచ్చేలా చూసుకుంటా. అంతకు మించి అంటే దట్స్ మై లిటిల్ కాంట్రిబ్యూషన్. బట్ యా, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, దట్స్ డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్. I mean, like అంటే that's very well put actually. అంటే recent times లో అంటే recently watched Vikram. So Vikram లో కూడా Lokesh Kangaraj is sharing his dialogues with two other people అనుకోండి, if I'm not wrong. Right. So and Prashant Vihari, Prashant Vihari కాదు, డైరెక్టర్ అని పేరు, జాంబీ రెడ్డి డైరెక్టర్, సారీ
Prashant Verma. Prashant Verma, Prashant Verma in one of his interviews was saying that మేము pool of writers ని schooling చేస్తున్నాను, develop చేస్తున్నాను, like he has a school or something. Correct, I heard about it. Yeah. We need that, man. We really need that. I really wish we get. ఇప్పుడు అంటే నాకు లాంగ్ ఫార్మాట్ కూడా నాకు చాలా ఇష్టం, బికాస్ లాంగ్ ఫార్మాట్ allows you more space to develop your characters well, develop your story better and things like that. So eventually ఖచ్చితంగా at some point I have a couple of story ideas. అది షార్ట్ ఫార్మాట్ లో ఫీచర్ ఫిల్మ్ గా తీలేను. ఖచ్చితంగా ఒక 8 episodes, 9 episodes, 10 episodes కావాలి, లాంగ్ ఫార్మాట్ కావాలి. ఇప్పుడు అక్కడ నేను సినిమాలు చేస్తుండగా అది చేయాలన్నప్పుడు దేర్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్. దే పుట్ టుగెదర్ రైటర్స్ రూమ్ అండ్ దే పే యువర్ రైటర్స్ and it takes a year and a half to lock a script and things like that. I love that process because writers get paid there. So today if you're watching this and you want to be a writer, you're not interested in filmmaking but you want to be a screenwriter, ante there is a career today. If you're good, there is a career today thanks to OTT. And I think a lot of writers and directors should be very grateful to OTT for that. సో నాకు కూడా ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఎలాంటి ఒక కాన్సెప్ట్ నేను తీసుకెళ్లి ఎక్కడో నేను నెట్ఫ్లిక్స్ లోనో, ప్రైమ్ లోనో, సోనీలోనో ఎక్కడో పిచ్ చేస్తున్నాను, హాట్స్టార్ లో పిచ్ చేస్తున్నానంటే ఒక రైటర్స్ రూమ్ కావాలంటే రైటర్స్ కావాలి. సో ఐ ఆల్సో ఫీల్ బ్యాడ్ దట్ రెడీమేడ్ గా ఒక పూల్ ఆఫ్ 80-90 గుడ్ రైటర్స్ లేరు. రైటర్స్ వెతకాలంటే ఎలా వెతకాలనేది, ఏ రోజైతే మనకి ఒక మంచి పూల్ ఆఫ్ రైటర్స్ ఉన్నారో మన సినిమాలే కావు, ఖచ్చితంగా మన తెలుగు ఓటీటీలో వచ్చే కాంటెంట్ కూడా ఇట్ బికమ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ బెటర్. గుడ్ రైటర్స్, we need good writers and it'll take time but yeah. Right. I mean another good example for that is Tyagarajan Kumar Raja's Super Deluxe. So naluguru rasaru, 4 people wrote for that. Correct. And one of them is obviously a director, Miskin Garu. He himself is a director but still he wrote for it. All of them. Naran Kumarasamy is also a director. Oh yeah, true, sorry, my bad. He made this amazing film called Sudhakavam. And he also made Gagaga Po and ఒక సినిమా తీశారు, ఇది కాదలం కడందు పోగమని. And then I don't remember who wrote the fourth. Kumar Raja himself wrote. Yeah, true. Yeah, so true. Yeah, and again directors again, that's the problem. Yeah, right. Yeah, right. In one of your Ask Rahul sessions lo, some 1 or 2 years back, I asked you saying that మీరు మీ ఫేవరెట్ రైటర్స్ ఎవరు అని అడిగాను అనుకుంటా. సో యూ సెడ్ దట్ శ్యామ్ పుష్కరన్ గురించి చెప్పారనమాట. సో లైక్ కరెంట్లీ లైక్ ఇప్పుడు లైక్ జస్ట్ క్యాజువల్ క్వశ్చన్ అంతే, ఫేవరెట్ రైటర్స్ ఆర్ ఎవరు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కనిపిస్తున్నారు ఇండియన్ సీన్ లో? Again, I don't think that answer has changed. I'm fascinated. శ్యామ్ పుష్కరన్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే, there are some amazing writers, of course. The reason I'm fascinated by Shyam Pushkaran, నాకు ఆయన అంటే ఎందుకు ఇష్టం అంటే, ఆయన రాసే స్క్రీన్ ప్లే నాకు అర్థం కావు. ఏంటి ఇది అసలు, ఈ థాట్ ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది, ఈ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఎలా రాసుకున్నారు ఏంటి, నాకేం అర్థం కాదు. ఇది సెట్ లో వెళ్ళి ఇంప్రూవైజ్ చేశారా కాదా ఏంటి అర్థం. ఇట్స్ సో సీమ్లెస్, ఇట్స్ సో లైఫ్ లైక్ దట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడో చిన్న ఒక ఫార్ములా, ఒక టెంప్లెట్, ఒక స్ట్రక్చర్ అని ఉంటే యుల్ బి ఏబుల్ టు డీకోడ్. ఆయన రాసే సినిమాలో లిటరలీ ఏదో లైఫ్ జరుగుతుంటే ఎవరో వెళ్ళి కెమెరా పెట్టినట్టు ఉంటుంది. సో ఐ వాంట్ టు సిట్ డౌన్ విత్ దట్ మైండ్ సమ్ డే అండ్ ఆస్క్, ఏంటి మీరు అసలు ఏం రాస్తారు, స్టోరీ ఎలా పుడుతుంది మీ మైండ్ లో ఏంటని. సో ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ సమ్ రియలీ గుడ్ టాలెంటెడ్ రైటర్స్ అదర్ దెన్ దెమ్. అన్ఫార్చునేట్లీ we don't have too many writer celebrities. ఇప్పుడు టక్మన్ రైటర్స్ అంటే ఎంతమంది గుర్తుకొస్తారు మీకు? I can't even name 10, which is going back to what I said. We need to give our writers credit. We need to make it a feasible career option for them. So yeah. But yeah, I think the one name I can immediately think of is Shyam Pushkaran. Right. True. There are lots of other writer directors whose writing I like. But since you specifically said writer, I can straight away think of Shyam Pushkaran. So right. Yeah. So say writer director అనుకుంటే ఎలా, like current scene లో తెలుగు ఉండొచ్చు మీ ఇష్టం? Lots of, I love Tarun Bhaskar. I think I can't wait for him to make his next film. సుకుమార్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం. నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది, అరే ఆయన రైటింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటో ఒకసారి కనుక్కోవాలి. I'd love to be a fly on the wall when he's writing. He's some really interesting choices he makes. So many people, man. Vijendra Prasad garu, of course, the completely different flavor. He knows how to make, magnum opus. Yeah, and make it work. అంటే ఎంత magnum opus ఏం తీసుకున్నా చివరికి ఆయన కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఒకటే, ఎమోషన్స్. ఆ ఎమోషన్స్ ఏ ప్రపోర్షన్ లో ఎక్కడెక్కడ పడాలి, ఆ బీట్ ఎక్కడ కొట్టాలి అనేది. సో మెనీ పీపుల్. బట్ యా, రైటర్ డైరెక్టర్స్,
రీసెంట్లీ నేను సినిమా చూసి మైండ్ బ్లో అయిపోయా అంటే ఎవరు, లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ మ్యాన్, సడన్ గా బ్లాంక్ అయిపోయా ఎట్లా అడిగితే. అండ్ It's okay. లాట్స్ గైస్. Right. ఐఎమ్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వాట్ మన Maha Venkatesh Maha is going to make next. Yeah. I personally think Care of Kancharapalam is one of the best written Telugu films in the last 10 years. Outstanding. I mean, absolutely outstanding. Just one man's relationship with spirituality and God and how it comes together, and how that one man realizes, without offending anybody, how that one man realizes that end of the day, organized religion is a divisive force. It is not something that unifies, but it is a divisive force. And they realize and just the way he brought that story together, just the way he brought those four faces of a man's life together, incredibly written film. I loved the writing in that film. And I love it when people write films like say Sudakavam, for example, or Swami Rara. I feel like that's one kind of cinema, your hyperlink cinema. Say Managaram, Lokesh Kanagaraj's first film, Managaram. Right. I feel like Swami Rara kind of a film, I feel like I might not be able to write. So I love it if somebody writes me a Swami Rara and brings the script to me. I know I can do a good job of directing it, but I don't know if I can write it. So I thought Swami Rara was a very, very interestingly written film. So True. yeah, Saranga enduko నాకు ఇవి గుర్తుకొచ్చాయి, but yeah, I'm sure there are more favorites that I can't think of right now. Right. మీరు ఇది చూసారా, అన్కట్ జెమ్స్ చూసారా? అన్కట్ జెమ్స్, సాఫ్టీ బ్రదర్స్. Adam Sandler, right? Yeah. Adam Sandler. No man, I haven't seen the film, but I heard it's brilliant. Brilliant. That is brilliant. అంటే మీరు స్వామినార్ అన్నారు కాబట్టి ఐ థింక్ యూ రిలేట్ అంటే ప్యాలెస్ చూడగలుగుతారు చాలా. కాపీ కొట్టారా మరి అన్కట్ జెమ్స్? స్వామినారా ఫస్టే వచ్చింది. ఐ యామ్ నాట్ క్లెయిమింగ్ మనం కాలర్ ఎగిరివచ్చు. అరే అన్కట్ జెమ్స్ మమ్మల్ని కాపీ కొట్టారా బాబు అని. నాకు చాలా పర్లేస్ కనిపించాయి. మేబీ దట్స్ జస్ట్ మీ. ఓ రియల్లీ? యా రియల్లీ. Okay. So please do watch. Yeah, and ante Swaminara came years before Uncut Gems. Oh yeah, so long time. Adam Sandler only copied then. I'm sorry, Adam Sandler, I love you. Don't mistake me, but yeah. Yeah. I was just digressing on just casually adugutunnanu. Nothing else. Yeah. Anything else, Andy? Nothing to add. How many minutes of content did you end up getting? Like 1.5 hours, I think. Is that okay for you guys? I don't know. I mean, it's easy. 1 hour fine, easy వచ్చేసింది. Yeah, I think we have about an hour and a half. I hope it's okay for you guys. మీరు 45 minutes అన్నారు కదా, పర్లేదా? మాకు ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిది. Okay, good then. So basically, we are not afraid. Actually, we Mara Mida, we ended up doing 2 hours 20 minutes podcast. So my brother came and triple R. ఏది we were talking about Triple R cinema చూసిన తర్వాత we made a podcast on it. నేను శాండీ అండ్ 2 other friends we were talking about Triple R, and అది మాట్లాడుతూ 2 hours 15 minutes వచ్చింది podcast on Triple R లెంత్ 3 hours ఉంది. సో మా అన్నేమో అరే మీరు ఇంకో సినిమా చూస్తారా మీ పాడ్కాస్ట్ లోపల అంతసేపే. Right. Good luck guys, good luck. It's really nice to see అంటే guys like you are passionate about cinema, like చూసిన తర్వాత మీరు మీలో డిస్కస్ చేసుకోవడమే కాకుండా you want to discuss it, you want to bring out viewpoints and put it out there for other people to consume. That's really nice. I had super fun. I'm sort of I got అంటే నాకు చిన్న ఒక నాస్టాలజిక్ ట్రిప్ లాగా Chi La Sow గురించి మొత్తం ఆలోచించడం, మీరు చెప్తుంటే ఒక్కొక్క సీన్ గుర్తు పెట్టుకొని దాని గురించి మాట్లాడడం. It was really good fun. Yeah. So yeah, thank you for being here. Lots of fond memories to do with that film, and all of it was rekindled today. So yeah. Yeah, glad to have you, and thank you for your time. So yeah. My pleasure, man. My pleasure, guys.